sur la décontamination. Donc nous sommes ravis évidemment de recevoir donc, le docteur Rolly Jones et Tim Conley. Donc ils appartiennent à l'organisation Med Global Humanitarian. Alors je les avais déjà rencontrés dans d'autres congrès. Et donc en fait effectivement ils vont d'un pays à l'autre pour faire de l'enseignement, mais pas que. Ils font aussi de la pratique médicale dans des pays où il y a des situations de guerre avec exposition aux produits chimiques. Donc ils sont allés en Ukraine, en Syrie, au Liban, dans les territoires occupés, en Irak. Voilà. Bon, donc ils vont nous présenter très brièvement leur association. Et puis les deux exposés donc, sur la décontamination et sur les patients irradiés. Okay. Yes. I think okay. Hello everyone. The volume is okay? Okay. So my name is Riley Jones. I am a physician at the University of Florida in Gainesville, Florida in the United States. I've been working with the Med Global organization, as Dr. Bruno mentioned, since before COVID came. And a little bit about the organization. We work in, I think, 13, 15 different countries, many of which are in the MENA region. We do humanitarian intervention. We work in Syria, Lebanon, Gaza. We have worked in Morocco after the earthquake, and many other places in the world, just doing direct patient care and also trying to do what we can with our experience from Syria, where chemical weapons attacks did occur, and trying to prepare health systems for how to minimize the amount of damage and destruction that happens for these very serious, very dangerous events that we often don't have very deep training into, and for us to manage those appropriately. And so that's what we're doing for Med Global. And so I'd like to introduce my partner. This is Tim Conley. He's an emergency medicine technician. He drives ambulances in the United States, and he runs disaster response for the state of Illinois. And he's shaking his head no, but he's doing a lot of state level and national level things for the United States. He's also been working abroad for Med Global for quite some time now. And I'm going to turn it over to him, and he's going to start with a discussion on decontamination, some new updates in the field of decontamination science. Thank you, Tim. Thanks. So first of all, thank you for inviting us to be here. I very, very much appreciate it. First time in Morocco, and I can tell you Fez is an amazingly beautiful city. I had no idea. So thank you so much for inviting us to be here. As Dr. Riley said, I'm a paramedic. I'm also a healthcare emergency manager, which means that I run medical disaster response. And then for Med Global, I do emergency disaster response, and I lead the chemical weapons program, with Dr. Riley being our medical oversight for the program. So as he mentioned, we worked in several countries. When the war broke out in Ukraine, Med Global spoke with the Ministry of Health in Ukraine, and Dr. Riley had a really interesting experience running in there during the war. At the first couple days of it, being led by police and military and everything else to talk to them. One of the first things they asked for was chemical weapons training. So we came back, and I would just join Med Global shortly after that, and we started training them the way that you probably all have been trained, in the way we do in the United States, using soap and water, not doing any patient care until after they've been deconned. And, it takes a long time to set those things up. To be perfectly honest, Ukraine said no. That's not going to work for us. We don't have the resources to do that. We don't have the personnel to do that. Did we mention this is a war zone? Did we mention we're depleted resources quickly? So we put a stop to the training, and we went back to the drawing board. And one of our partners found a study for decontamination without water called the PRISM study. And that recommends several changes in the way you do decon.
speeding up the process significantly, not using water, and delivering much faster medical care and treatment. So that's what I'm going to focus my talk on, is that study and how we're successfully using that now. It's been very well received in Ukraine. We're actually teaching it in Illinois. We taught it at Minatox, Middle East, Earth, and North African Toxicology Association Conference, and it's been supported by that group, and we're seeing really good results with it. If you have any questions, please ask as I'm going, and if you know any jokes that are better than mine, I would really like to hear them, because I've done this lecture so much I bore myself. All right, that was funny, but apparently I'm the only one that thought so. All right, thank you. You're my new best friend. All right, so it takes way too long to set up water systems, right? We did an exercise in my hospital when I was selling PRISM study to my healthcare institutions, and we timed it. And, if one patient comes in and take a shower, that's great. That's super easy. But when you get 4 or 5 patients or 10 patients or more, or you get just a handful of non-ambulatory patients, it takes a very long time to set up, to wet decon those people, right? The PRISM study was done by the U.S. military, the U.S. Fire Service, U.S. hospitals, and then there was a second study completed in England, okay? Both studies showed the most exact same results, that dry decon is at least as effective as wet decon, okay? Sometimes a little bit more, sometimes a little bit less, right? It showed that we were taking too long to do patient care. We were letting patients die while we were setting up decon showers. I kid you not, 25 years ago, I went to a patient with organophosphate on them, okay? Which you all know is very similar to nerve agents and signs and symptoms, exposures, etc. At the time, I thought I couldn't go do anything for them until they were deconned. So I literally stood like this and watched the patient seize, waiting for decontamination, right? Now, using this study, knowing what I know now, I should have put a suit on, grabbed some towels, and go take care of the guy, all right? So that's kind of what we're going to talk about. Speed of decon is the key. The federal government spent a lot of money figuring out what you guys could have figured out in 5 minutes, that the faster you get a chemical off somebody, the better they're going to do. It's shocking, right? They spent millions of dollars to figure that out. So the faster you can decon them, the better off. You guys not seeing my slides anywhere? I just realized that. Oh, now there. Okay. Excellent. So the speed of decon is what's important. So in the PRISM study and the follow-on study in England, and granted, both studies were very small. I think the study, and Bruno, if you know, I think the study in England was 8 people. I think that was 8 people, I believe it was. And then the study in U.S. was similar numbers, right? But the results were identical. And it's common sense. The faster we get the chemical off the patient, the better off we're going to do. So what the study showed is don't delay medical care. Put appropriate PPE on and start treating the patients. Decon them as quickly as possible. Dr. Riley and I have actually talked. This decon system I'm going to show you is so simple that we should make a video of how to do this. And if there's a train accident or a chemical weapons attack, give that to the media and say, tell people at home how to decon themselves until help can get there. That's how simple this system is. Okay? There's lots of, it's not a everything system though. There's advantages to dry decon and there's disadvantages to dry decon. Okay? Disadvantage to dry decon is it will not work on powders. Okay? If it's a powder, you have to use water. Okay? If it's a highly corrosive acid, you have to use soap and water. Okay? And I asked some of the smart toxicology people I know and said, if I don't know what the product is, how do I know if it's acidotic? And they said, if you see skin changes, use water. If you don't see skin changes, you can do dry decon. So if it's a liquid and they're getting sick from it, you can use dry decon.
Aren't you glad I didn't read all that to you? All right. The other thing that we identified is we were not deconning the people in the right order. We weren't doing an effective job of triage. All right? And this is true not only in hazmat incidents, but as we were talking about during lunch, in any mass casualty incident. We need to be more effective in our choices of how we do triage, who we decide to give medical care first, etc. So the Center for Disease Control and Prevention in the United States looked at all the different possible triage systems out there and picked the best parts of each one, and they came up with this called SALT triage. It stands for sort, assess, life-saving treatment, and transport. Okay? If you're looking at a hazmat or a chemical weapons or any mass casualty environment, but particularly hazmat, chemical weapons, or conflict area, it's a perfectly suited triage system for that. Okay? It's really simple. The first thing you do with SALT triage is, you have your crowd over here. You get on a PA or a loudspeaker. Anybody who can walk, go stand over here. So are the patients that walk over there critical? No. There might be somebody with a pneumothorax or a tension pneumothorax or something that slips in. But the majority of the people who walk over here are going to be just fine. All right? Remind me when we get into more on decontamination to talk about that pile that just walked over here. The second thing you want to do is yell. If you can hear me, but you can't get to me or you can't move, yell, scream, get my attention. Okay? What do you think you're going to do for those people? Who says completely ignore them? I say completely ignore them. Because who do you want to talk to first? The people that have enough mentation, they're awake enough to respond by yelling and screaming? Or the people that can't yell and scream? So you're actually going to ignore the screaming people. And you're going to go right to the ones that aren't responding. Because they're your most critical patients. Right? Then you're going to work your way back to the people that screamed and then to the walking wounded. Okay? Now, when you look at each patient, it's 4 simple questions. And the reason that I like these 4 simple questions for the hazmat environment is it's almost all observation. You can't, when you're in a hazmat suit, as you'll see when we do the demonstration, you can't listen to lung sounds. You can't even do a radial pulse. You can't take a blood pressure. You can't do any of those things. So you're making 4 observations. 1, is the patient alert and obeying commands? If he's alert and obeying commands, he's got a blood pressure because he's perfusing. His brain is getting oxygen and sugar. He's doing okay. Number 1. Does he have a peripheral pulse? In the hazmat environment, I ignore that one because if they're awake, they have a peripheral pulse. They're perfusing. Okay? Are they in significant respiratory distress? If they're in significant respiratory distress, they're a critical patient or a red. If they're not, they're a yellow or a green. Does that make sense? And do they have a major hemorrhage you can't control? If somebody has an arterial bleed and you can put a tourniquet on it and stop that, they're not critical anymore. They're what we call yellow or they can intermittent. Does that make sense? Okay, so it's those questions. Then from there, you get to use your clinical judgment on whether they're a moderate or minimal based on your experience, the number of people waiting, and that kind of stuff. If I have a fractured ankle and it's pointed 90 degrees the wrong direction, and there's 5 patients, should I be a green, a minimal, or a yellow, a moderate? I'm in a lot of pain. There's only 5 patients. I probably should be a yellow, right? If my ankle's pointed 90 degrees sideways and there's 100 patients, I'm a green all day long. Does that make sense? So it allows for some clinical judgment. The other difference in the triage systems at this point is in SALT, we want you to do limited patient care. Things that are going to save lives, right? So decompressing a pneumothorax, all right?
Now, remember, you can't listen to lung sounds. You can't do a lot of things you would do to make that clinical decision under normal circumstances because you're in a hazmat suit or you're doing quick triage. So how would you know if somebody has a pneumothorax? Attention pneumothorax. I'm sorry, I couldn't hear you. They would seem unstable. They see in respiratory distress. Absolutely. Okay? Anything else? Yeah, they look like they're in shock. They're a little cyanosis. Absolutely. Okay? Maybe some jugular vein distension, right? A little bit. And a mechanism of injury that supports attention pneumothorax. If there was an explosion associated with this event, they were exposed to a blast wave, does that support attention pneumothorax? Yeah. In the old days, we would let people die waiting to get through decon before we did anything about that. That's something that we should be fixing as soon as we find it while we're doing triage. Okay? Putting those tourniquets, that kind of thing. If you're not sure if the patient has attention pneumothorax, and I know you guys are experienced clinical providers, so you already know this, but it just makes me feel better to say it. If you're not sure if the patient has attention pneumothorax, decompress them, right? If they have attention pneumothorax and you don't decompress them, they're going to die. If you do decompress them and they didn't have one, they're probably going to be fine, right? Maybe a little pneumothorax. All right. So, and I'm not going to go through the toxidromes with you guys. I'm sure you guys are familiar with the toxidromes, and that's a whole separate lecture. But it's really important, this being an overview, to remember toxidrome recognition at this point in your triage. Because the other thing they want you to do during triage is give medical countermeasures. So if we saw signs and symptoms of a nerve agent, salivation, lacrimation, urination, GI distress, bronchorrhea, fluid coming everywhere, etc., we'd want to give them atropine during triage if it's available. If it's available is the operative word, right? But as soon as we can give it, pre-decon, during decon, after decon, we want to give it as soon as we can. All right? All right, so when we do the practical today, we're going to treat patients while in a hazmat suit. We're going to demonstrate that. Because I said earlier, patients die waiting for decon and treatment. My patient 15, 20 years ago, whenever that was, I have no concept of linear time, right? If I would have put a suit on and gone in and started dry deconning him and started giving him a benzodiazepine, Valium or Versed or something like that for a seizure, he probably would have had a lot better outcome. But I just didn't know at the time. So learn from my mistakes and do better than I did in that case. But we're going to want to do care as soon as we recognize the patient needs that critical life-saving care. So when you're doing the care, you want to think about what you can and can't do. If I have one patient, say, by me, we see organophosphate incidents once in a while because I live in a farm area, right? So the farmers will get organophosphate on them, and they'll seize and those kind of things, right? If I have one patient and I'm in a hazmat suit and I'm dry deconning him and he's having a seizure, can I start an IV while I'm in a hazmat suit, you think? No. The gloves, no dexterity, that kind of stuff. And you'll see that when we do the demonstration. But do you think I could drill an interosseous? 100% I could. If I have one patient, I can bag them. Ooh. Cool. If I have one patient, I can ventilate them while we're doing decon. Because it's not raining on us, we're doing dry decon. If I want to free my hands up, can I intubate somebody in a hazmat suit? Yeah, you probably could, but I could also just put an eye gel in. Put an eye gel in and start ventilating them. So one patient, you can do a lot while you're deconning them with dry decon. It's harder to do that in wet decon because it's raining on you. It's raining on the patient and those sort of things.
But in dry decon, we want you to treat the patient as you're deconning them. Speed that program up. The things to consider, those, you got to be careful in your suit. When we do the demonstration in a little while, you're going to see you lose visual field in your suit. You can't hear as well. You can't see as well. You don't want to like rub up against anything in your hazmat suit because it degrades your hazmat suit. It makes it weaker. So if it's an aggressive chemical, theoretically, it could penetrate the suit. So you want to make sure that you're being careful about body position and those kind of things. And we'll show you more of that. But remember, if it's a mass casualty, do I want to be doing IOs and intubating and putting eye gels in? No, because I just want to move quickly. And if I have 50 patients or even 15 patients and somebody's not breathing, they're probably just going to die. And I'm going to move on to the next person. That sounds cold, but it's, you know, what we need to do in these situations. All right. As I said earlier, one system is not always the answer. Sometimes water is the best decon solution. Sometimes dry is the best decon system. Sometimes it's what we call dry, wet, dry decon. I had a patient not too long ago with hydrofluoric acid on him. Okay? I'm sure you all know hydrofluoric acid, it takes about 4 cc's to do some serious damage. Right? You get burns, you get depleted calcium, all sorts of problems. In that case, I wanted to be 100% sure that I got the chemical off the person. So I did a dry decon solution, applied the antidote, then did wet decon, then did dry again, and reapplied the antidote, and then sent the patient to a burn center. Okay? So in very critical situations, if you have limited number of patients, you can do dry, wet, dry. If you look at the 2 studies that were done, the one in the US and one in England, it showed the rates of success rates moving chemical for both wet decon and dry decon were up to 99%, depending on the chemical. The difference, however, is the speed of which you can apply that system. Right? If I had a critical unresponsive patient come in and the hazmat tent happened to be set up and the hazmat rollers happened to be set up and everything happened to be ready, which never happens in real life, but if all that happened, then I would do quick dry, wet, dry decon. Right? That's not realistic. It takes 20, 30 minutes to set up rollers in that full system. So the advantage of dry decon now becomes the speed of which you can deliver that decon in patient care. Does that make sense to everybody? I did talk about it. Okay. So the part of the PRISM study, they looked at different methods of decon. All right? And one of the things that we used to practice on a regular basis was when we had a big event, we thought if people came, something happened in a big soccer event or a big conference, and when they were running out, we would just soak them down with water, trying to do dilution as a solution to the pollution, like the toxicology credo. But what they found in the study is if you put the chemical on the person, and then you do that, in this picture you can see that chemical was forced through the clothing onto the patient's skin. Okay? The patient has to be naked to be thoroughly deconned, unless you're using 1,000 gallons a minute of water. And I'm not sure how much that is in liters, but it's a lot. Okay? So unless you're using a ridiculous amount of water, which none of us will have access to, they have to be naked. You can't just soak their clothes and call that decon like we used to think. The study changed the way we look at decon and the order we do it. Everything used to be airway, 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 airway. The decon study, or the PRISM study showed that airway shouldn't always be the first area to be deconned. This made no sense to me whatsoever. So I called Dr. Ziad Kazi, one of the toxicologists that I know real well, and said, Kazi, explain this to me. And the way he explained this to me was, when the patient is breathing, they're moving air around the face. All right? That, with most chemicals that can hurt you, have a decent vapor pressure. If you put those 2 facts together, that most of the product probably evaporated away from the mouth and nose by the time the patient got to us. So deconning open wounds first should be the priority.
and then going back to the airway, and then to the rest of the body. But when I teach this in real life, when I teach this to providers, very rarely are you deconning with one person. It's just not realistic. So if you have 2 people, just split the body up. Okay? Make sure you cover the entire body. And I'm going to show you how to do dry decon with volunteers on the practical demonstration. But the key points are, you got to wipe slow. All right? It's this speed of wipe. Okay? Now, when you teach it to people, and I've taught this class a lot, they get frustrated a little bit because it takes a lot of discipline to go slow like this, right? Because there's bodies lined up, it's a high-stress environment, we're doing something we don't do on a daily basis. So when you're doing this slow wipe, you get frustrated, but then they're like, this is too slow. I said, okay, go set up your tent. And they went, oh, okay. And they went back to doing that. But you got to remember slow decon, and you can't miss anything on the body. All right? We're going to show you how to roll the patient and do the back and the board they're on, the surface they're on at the same time, those sort of things. But you have to get everywhere. The time for modesty has gone away. Now, they make a special wipe, we'll change words, a special wipe called the FiberTech wipe for doing this. And I apologize I didn't bring one with me, but if you want information on it, just reach out to me afterwards and I'll be more than happy to get it to you. They're not expensive and they have a shelf life of 15 years. Okay? And they're designed one wipe per person. But if you don't have those, you can use anything on this list to start dry decon. Everything from absorbent wound dressings to kitchen towels to bedding from sheets to toilet paper to diapers, anything that will absorb. Oh, thank you, sir. Okay. So anything on this list that will absorb liquid, you can use. Hence my comment earlier that Dr. Riley and I have been talking about making a training video that's just kept with the Ministry of Health or whoever. And then, God forbid, a hazmat incident happens, a train derails, a chemical weapons attack happens. You put that out in the media, and then you start wiping each other off till help gets there. Because the faster we get it off, the better. You can save a lot of lives that way. So most of the stuff is available in the hospital. Right? I do want to know who tried kitty litter and wheat-based cereal. Like, who was the guy that said, I'm going to wipe kitty litter all over me? I don't. I think somebody made that one up to see if anybody was paying attention. But the point being, the quicker you can start decon, even improvised decon, the better off your patients are going to be. Okay? The quicker you can start medical care, the better off your patients are going to be. Does that make sense to everybody? All right. So we have a couple volunteers. We're going to put on a hazmat suit, and then we're going to do a demonstration on how you would decon the person and the baby during a chemical weapons attack. So while we're getting those people up, I'm just going to talk about the baby real quick. So in Illinois, where I'm from, we have something called, we have something called Emergency Department Approved for Pediatrics. Okay? They have very strict regulations on how you decon children, because children become hypothermic really easy, right? If we're using water, especially if we're using cold water, babies get hypothermic very, very fast. So we're probably going to make the baby in using water hypothermic, right? When we're deconning babies, they're very slippery with soap and water. They can be dropped, okay? I much prefer dry decon for pediatrics, and I'm actually presenting that to the pediatricians that make those decisions in Illinois in 2 weeks. But I think if that goes well, that's become the standard for pediatrics to do dry decon because of those reasons. So that's just something for you guys to keep in mind also. All right? We ready, Dr. Riley? All right, so who's putting the suit on? Have a seat right here, my friend. You're a brave soul. Before you put the mask on, you'll want to take your glasses off, though. Okay? You can wait till that exact second. All right, so our friends here who are going to help put the hazmat suit on, we call them angels.
And I learned that's what her name means is angel, so it's perfect. You know, that one was meant to be. So the person putting the suit on right now should be doing absolutely nothing except getting briefed on the toxidrome. These are the signs and symptoms we're seeing. The other suit, Riley. The other suit. Yeah, the gray one. So the signs and symptoms of what they're seeing, so mentally prepare. I might have to give atropine. I might have to do this. I might have to do that. Okay? The second thing that they should be doing is drinking water and hydrating because they're going to get really hot in the suit. And I'll tell step by step how to put it on. But I don't care what's happening in the world. I don't care how sick the people are in the world. Do not put the hazmat suit on without going to the bathroom first. I've deconned a lot of patients in my life, and I made that mistake once. And somebody said, why don't you just urinate in the suit? And I said, I don't have to urinate. Okay, so first thing we're going to do is we're going to put the hazmat suit on, but we're only going to put it up to here. And he's going to stay sitting. Okay? He's never going to, you're going to stay sitting. He's going to stay sitting. The reason being, if you sit on the suit, you're putting pressure on the suit and you're degrading the suit. You're making it weaker. So Dr. Riley right now is only going to slide it up to his knees. All right? If you have chemical boots, which normally I would wear, but I couldn't fit them in my luggage in TSA, Germany already has me on a watch list for flying around with chemical gear. All right? So you're only going to go up to the knees and make sure the foot's all the way in. Okay. Good. All right. All right. So you notice he has medical gloves on already. Okay. Now we're going to put hazmat gloves on over the medical gloves, the gloves next to the computer there. Okay. Did I grab two left hands? That'd be funny if I did. I did. Oh well, adapt to it. All right. Okay. All right, so the next thing we're going to do is we're going to stand up. Wait, not yet though. Once we stand up, we're not sitting down again because we're going to have the hazmat suit up. So we're going to stand up and put our hands through, leaving the bottom half of the gloves in the suit. All right, so we're going to go ahead and zip this up. We're going to pull this like that. Okay, just to right there. Okay. And then leave this like this. Not tape yet, Riley. Not tape yet. So next thing we're going to do is we're going to put on the mask. Okay. And then we would tape this and seal this up. But I want to reuse this suit for training. I'm actually going to leave it here so you can have it for training. But you would tape this up like this, okay? So when you put the mask on, there's normally a filter on this side, on this side, but last time I brought the filter through the airport security, Germany put me on a watch list. Now every time I fly through Germany, I get extra searched. Yeah. Like they took a picture of my passport and everything. So I don't bring the filter unless I'm going into a war zone now. But he's going to put the mask on, you're going to pull the straps over like this, and you're tighten them, and then you're going to put your hand over like this and inhale, and make sure you got a good seal on the mask. Okay? So, yeah. All right, and that looks like it's going to seal right away. All right, and he's checking the seal, and he looks like he's got a good seal. So now we're going to put the hood up like this.
Okay, so look up a little bit. There you go, like that. All right, and now we're going to take the tape. Now we're going to go, you go around each wrist and around the mask to keep it any seals. And if you're wearing boots, you go around the boots also. It's very important, though, that when you do the tape, you leave a tab at the end so they can get it off, or they're going to be really mad at you. It's happened to me before, and I had a very stern talk with my angel. And it was a real event, so I couldn't even cheat. Okay? So you want to go 1.5 times around. So like 1.5, and then make the tab. Okay? I already made the tab. It's okay. Yeah. So yeah, you want to go around a little farther, like 1.5 times, and then make the tab. All right. Excuse me. And Dr. Riley did a great job here. You see this tab? Later on, he would have to grab that and pull it off by himself. Good job. Don't forget about me. I'm the angel. All right, and we were going to seal this one up normally, but we're not going to do it because when you do it, it rips up the suit, and I'm going to leave this here for you guys to have for training, okay? But we do want to go ahead and tape around here like this, okay? And try not to get your hair. I personally don't have that problem. And sometimes, most of the time, this takes several pieces of chem tape to seal this one. Right? If you like, when you're experienced at this, you can do it much faster. Like, so last true emergency I had deconning, I was actually teaching a hazmat class at a hospital in Illinois, and they walked into the class and said, "Hey Tim, there's a hazmat in the ER," and I'm like, very funny, and they said, "No, there's a hazmat in the ER. Let's go." And it was an organophosphate patient. And so I just got up and got ready in probably 3-4 minutes. And we went and started deconning the patient. You can breathe, right? Okay. He's not panicking. All right. Now, as you can see, he has very little dexterity. Like, and I want you to do patient care, right? So if you have to do a needle decompression, you have to put a tourniquet on, it's going to be hard. So something I call an old man trick, because you've been a while, been here, done that, is to take a pair of medical gloves, then slide them over the chemical gloves, and that gives you your dexterity back. It gives you your dexterity back. So as you can see, he'll have a lot more dexterity once this glove is on. I'm going to go ahead and translate. Yeah. Avec les gants verts, c'est très difficile d'utiliser les doigts pour délivrer les soins aux patients. C'est pour ça qu'il a remis les gants en latex au-dessus. Apparemment, c'est plus efficace quand tu veux palper le patient ou délivrer un soin urgent pendant la décontamination. Okay. Is that better? Okay, go ahead and put that one on. Okay. Yeah, and this gloves are for the comfort or fit of the user. Yeah. So, I mean, they can tell you, I want it tight, I want bigger, I want smaller, whatever they want to make them comfortable. And now you're ready to decon, so let's go decon. Would you mind helping him up to the stage so he doesn't fall? Up to the mannequin? All right, so the patient came into the ER, is one patient, he's exposed to organophosphate, okay?
through an accident, he's unstable, not breathing well, those kind of things. If we wait for wet decon to be set up in the old system, the patient would die prior to getting any care. So we're going to say that the three of us are providing the patient care. All three of us are in hazmat suits, but I only brought one suit with me. Okay? So I'll be the team lead, and you guys will work together. So we're going to do dry decon to start. So can you throw me the towels? All right. So there's no open wounds, so we're going to start with the airway. All right? If you're using a towel or anything that's just generic, you want to rotate the towel frequently. You know how when you're drying a dish or waxing something, if you go too fast, it just smears it? You want to go slow and give absorbent time, right? So we're going to gently, why am I doing this? Here you go. All right. So we're going to gently clean around the eyes and the mouth, okay? My partner here is going to start on the bottom half of the body and work her way down, remembering going really slow. You know, how much is 12 inches in centimeters? About this far in 10 seconds, right? So you want to go about this far in 10 seconds. Mind you, we cut the clothes off and we're not leaving the shorts on, all right? At this point, I'm going, well, the patient's not breathing well, so while they're deconning you, he already did around the mouth and nose, I'm going to start bagging my patient and keep him alive while decon's still going. Okay, keep going. So they're going to go and they're going to keep deconning them. And then I'm going to say, you know what? Somebody yell, give him an atropine. Go ahead. Somebody yell, give him atropine. Thank you. Who gave that order? Good job. All right, good job. All right, so we're going to go, okay, he needs some atropine. What's our preferred site? Dr. Riley, how you want to give it? IM? IV if we have it. But all right, so you're going to say do an IO then? Is that what you want? Yeah, IO will work. Okay, so she could wipe this area? Yeah, I did. Okay, and then she could put an IO in, right? And then give that atropine through that IO. If we don't have that yet, we could wipe an area and give it IM. Okay. Go ahead. Donc on a décontaminé une partie au-dessus du genou pour pouvoir mettre une intra-osseuse pour délivrer le médicament. Donc quand on fait la décontamination sèche, dès qu'on a décontaminé une partie, que ce soit ici pour mettre l'intramusculaire ou en bas pour mettre une intra-osseuse, pour ne pas retarder la délivrance des médicaments aux patients durant la procédure même de la décontamination. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre la décontamination de tout le patient. Dès qu'on a le site, c'est bon, on met l'intra-osseuse et on délivre nos médicaments aux patients. Good job. All right. So they continue down to go through the entire front of the body. Okay. Now we have to do the back and the surface they're on. Right? Typically the backside is more contaminated and the surface is more contaminated than the front side, gravity. Okay? So what we're going to do in that case is we're going to roll the patient up. Would you mind rolling over here, Riley? And you come over here? So come over here and just roll them this way. And then what you're going to do is go ahead and roll them towards you. All right? We're going to clean the back of the head, the neck, and this. And then we're going to take 2 towels. You can use 1 towel, but then you'll have to rotate more often. And so you're going to take the towel and you're going to go down the back like this, wiping the back. And then with the other towel, you're going to clean the entire surface the patient's laying on at the same time. All right, so go ahead. So if it's a backboard for transportation, if it's whatever you're transporting them on, or if it's a bed, you're deconning both at the same time and preventing re-exposure. Okay? So when you do the back, you go straight down like this and take about 5 seconds. And then this one, straight down in about 5 seconds. And the reason you're going straight is then you can track what you've done and you're not missing anything that way. Okay? Now, perfect, just like that. And so you're going to go all the way down
And he's going to continue to do that, but you're going to remember to get between the legs. You know, we're healthcare providers. All the modesty has gone away. We have to clean all that and then do insides. I actually have some pictures from Iraq. One of my friends, Dr. Allah, is a physician in Iraq, and I can't call him a certain kind of physician because he was the only physician there. So he was the ER physician, he was the hospital physician, he was the toxicologist, he was the everything. And I have pictures of when ISIS was using mustard in Iraq and they were deconning them, they were telling people to self-decon, right? To go take a shower. But people can't, there's no such thing as self-decon. You can't reach your back. So everywhere where the person couldn't reach, the patient had blisters. So you have to make sure you get every area and work every area. One other thing to highlight, when you see us going slow, there are a couple of reasons. There's a certain rate of absorption of these different materials. This works a little bit differently than diaper, let's say. And one of the new technologies that's coming out is this FiberTech wipe, this company called FiberTech. It's activated charcoal in a sheet, and it only absorbs at a certain rate. So if you go too fast, it's just not going to absorb fast enough. So you have to condition yourself to slow down. Yeah, and that is truly the hard part because, you know, I do this for a living, right? So I decon several patients a year. I teach this 4 or 5 times a month, so I'm in suit a lot. And if there was 20 victims lined up, I would have a hard time keeping myself calm and going slow, right? So you really have to reinforce that. If you're the physician that's standing providing oversight 50 feet away and giving orders, remind them, go slow. Don't go too fast. A lot of that falls on the physician looking at the big picture of the event and saying, all right, everyone calm down. We need to slow down a little bit. And that's a really hard thing to do, but talking to people like Dr. Allah who have been through this in real life with true chemical weapons, that's the most important message he's given me, is tell everyone to calm down and slow down. Okay. Does anybody have any questions on the prism or the dry decon or any of the kind of stuff that I explained? Okay, so what we're going to do now is we'll let them take the suit off. We won't make them sit in it for the next 2 hours, although it would be a fun experiment. And Dr. Riley is going to talk about radiation for a little bit, and then I'm going to come back up and show the isolated radioactive decon. All right? Thank you very much for your time. Thank you very much, Tim and Lele, for this demonstration. I don't know if the audience have a question. S'il y a une question. Pas de question. Okay, I have a question, please. How can decontamination techniques be adapted to kids, for example? To peds? For kids. Oh, yeah, Children. pediatrics. 100%, I support dry decon for pediatrics. I mentioned earlier that Illinois has this regulations, emergency department approved for pediatrics. One of their regulations are if you're going to wet decon a child, the water has to be between 98 and 110 degrees. That's really easy to maintain in a calm, cool, non-traumatic environment. You know, and even at that rate, babies and small kids will become hypothermic really, really quick. So if you have a child, I would much rather do dry decon. I'm glad I stole the baby. I don't know whose baby it is, but I stole it out of the room. I would rather do dry decon and go really slow and maintain the baby. Now, when you're deconning the back of the baby, remember choking baby hold? You're just doing choking baby hold on the baby. The important thing to remember if you're doing that, though, is to decon your gloves between moves. Because if I get the contaminant on my gloves, I decon the baby, and then I pick the baby up, I'm recontaminating the baby. Okay? So if I'm doing wet decon, I'm kind of washing my hands between babies. If I'm doing dry decon, which is much better, I'm deconning my hands and then grabbing the baby and doing the backside of the baby. Does that make sense?
Thank you. Okay. Another question, please. Terminer la question. Au fait, je suppose que cette méthode de décontamination à sec n'est valable que pour l'exposition aux organes phosphorés, c'est-à-dire gaz, pour la forme, c'est-à-dire liquide où il y a des solvants. Est-ce que ça peut être suffisant? Is it this dry decontamination is applicable for just organophosphorus gas? No, any, Or all, any liquid that's not acidic. Any non-acid liquid. Okay. Okay, thank you. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Thank you very much for your very nice demonstration. Oh, thank Does the experience of the intervention team, is it taken into account with the kind or the type of decon? I mean, if you're more Yes. experienced with the dry decon, you will be more comfortable with dry decon and vice versa. Yes, you do have to take the experience level. And ideally, we're doing the best system for the patient. But if you have a group of providers who have been trained in one and not the other, obviously you're going to do the one that they feel more comfortable with. But in Tim's perfect world, we're going to select the system that's best for the patient. Thank you very much for your demonstration. Please, how many decontaminators how many decontaminators per patient are recommended for patients So to be efficient? if you have sufficient resources, I say 3. One person to be the team lead at the head and watching the patient. So the person at the head, if they're doing their job, they're watching to make sure the patient doesn't pass out. The patient doesn't go into respiratory arrest. The patient doesn't decompensate. And the people doing the decon are focused on their job like this, right? Making sure that they're doing it. That being said, I have in the past had, a patient, I'm ready before the rest of the team. So I'll go in myself, start doing decon, and then as more people become available, they'll come in and help, and then one of us will move into the team leader role and have a better structure. But one of the reasons that I like dry decon as a solution is if I'm the only provider immediately available, I can put on a suit, go start doing dry decon, and start doing patient care at the same time. Okay, thank you. Let's move to a second presentation. Merci. Donc on passe à la deuxième présentation. So I can make one additional comment. When we talk about the efficiency, one of the main things is you've got to be able to take the clothes off of the patient. You've got to clear that off, and you've especially got to be careful underneath belt buckles. When you think about things like organophosphates, so like sarin, tabun, these sorts of things, we often think about how quickly those evaporate. And oftentimes people think that, when you spill gasoline on the ground and how quickly it evaporates, that's what people think organophosphates look like when they evaporate. And it's not that fast. It's actually much slower. It evaporates about the speed of water, which is pretty slow. And so when you're taking a patient and they're not fully decontaminated, you're carrying that organophosphate with them. And one of the experiences we had from East Al-Ghouta in Syria was the number of healthcare providers that actually wind up dying from organophosphate poisoning, and they weren't even close to the attack. And so that's a really important thing to consider. And one other thing is that there was a lot of suspicion that the timing of organophosphate attacks have intentionally been done in the evening times. And these are when women are in their nightgowns, and and it was not okay to take off the clothes, and so it was one of those situations where we are afraid that culture was used against people. So a very serious consideration. But anyway, some final thoughts there. So thank you. So my name is Riley Jones again. I have a habit of speaking too fast, so please tell me to slow down if I need, okay? Good.
So I'll be talking about radiation. A quick question. So just some show. Has anybody been trained in radiation management before? Got one. Okay. In theory. Theory. Okay. Thank goodness for that. Okay. And everybody is emergency physician or toxicology, correct? Okay. And how many are trainees, residents, or medical students? Everybody's attending? Consultant? Okay, okay. So, so I'll be talking hopefully to the level for the residents to make sure that they have a full understanding, because it's the residents who are going to be there in the middle of the night, you know, when this event happens, okay? So now, let's see, do I have slides up? Yeah, show the slides, please. Very good. So all of these slides are freely available. If you scan with your iPhone, it just goes to a PDF. It doesn't collect any data. We do this for all of our hosts to make sure that there's no data tracking or anything like that. Very good. Okay, no more phones. Okay, and then we're going to go through this rather quickly. This is designed to be a 1-hour didactic lecture. We're going to skip a lot of this because I'm just going to assume that everybody in here already knows everything. Some disclosures that this cannot be a formal recommendation, but it is the best that we can officially state, okay? And so I'm going to talk about an episode that happened in Guyana, Brazil. We always, when we think about nuclear events, we think about, big bombs or reactors that melt down or things like that. But the majority of radiation exposures that we have are going to be workplace exposures, or they're going to be accidental exposures. And there was a situation in a small area called Guyana, Brazil. And what happened is this old hospital that worked for quite a long time, and they had a radiotherapy wing. Hospital shut down, and they built a fence all the way around the perimeter of the place, and they were just waiting for somebody to buy the facility, fix it back up, and run it. As it turns out, nobody was buying the facility, and the economy was having some issues, and people were going around and trying to take the metal and sell it to scrapyard. And at one point, somebody took a radio capsule for physiotherapy, which is this thing right here, this right here. They took this and were taking it to the scrapyard. When they were trying to open it up to break it apart, the gentleman that saw it, he noticed this blue light, a blue flash that he saw, and he saw this very beautiful powder that was. What actually was in there was radioactive cesium-137. So he took this, actually took it home, and unfortunately, he allowed the powder to spread on the floor. And the sad part is he had a 6-year-old who really was attracted to this blue powder. And it was on the child's hands. The child actually ate some of it. And eventually, he took this metal and everything and deposited it in the scrapyard. About 2 weeks later, the spouse of this metal scrapper noticed that many people in the community were getting sick, and they were having burns on their hands and things like this that we see down here. This is an actual patient photo. This is available on PubMed. Okay. Now, we often think of burns like Hiroshima, the nuclear attacks in World War II, and these are gamma burns, but these are different. You see, they have a very different appearance than what we would think here. These are beta emission burns. That's what we see there. Okay, so the scrapper's wife, she actually takes the device to a hospital. He actually takes it back to the hospital, just trying to get rid of the thing, and then notifies the authority. They attempt to reverse the cesium with Prussian blue. The problem is by this time, 2 weeks later, the cesium had already
left the bloodstream and had deposited into people's tissues. Once it leaves the bloodstream, it's really hard to chelate. You probably can't actually, to chelate and have it be flushed out. They spent something like $15 million trying to clean all the community up. And somehow they detected it in 3 buses, 14 cars, 42 houses, 5 pigs. Somehow it got into the toilet paper supply. Big deal if it was COVID times, right? And then they actually had to scrap out the vast majority of the topsoil and take it to a landfill site. Massive cleanup, very expensive, and a lot of people got sick from, that was just 3 ounces. I mean, that's enough for the palm of your hand. That's not much. And so the problem is going from that very realistic, very easy to happen anywhere in the world scenario and plugging that into everything that we all have to know right here. And ideally, if I had a full hour, I could walk you through all of this in a meaningful and memorable way, and you would have it all. But if we can't do that, you have my slides, and you're free to use them and distribute them however you need. Okay? But we're going to try. Okay. Now, a couple of things about background radiation. We have several different types of radiation. If you pick up a nuclear textbook, they're going to have so many different types of radiation that they will talk about. But in reality, you only need to know 3. There's alpha, there's beta, and there's gamma. In reality, you only need to know 2 types. The particle-sized ones and ones that are non-particle. Non-particle just shoots right through you and it disappears from, it's gone. You don't have to worry about it. You do have to worry about the substance that's emitting that gamma. Gamma is very strong. Good. So you do have to worry about that particle that's emitting the gamma. But these are the ones that you really worry about, okay? Because they're small, they're particulate, and the radiation emitted itself is a particle, okay? And it can contaminate the environment. This is the stuff that we actually have to remove, okay? And so looking at the different ways that it can actually transmit, we know about alpha particles. They're very fast moving. But they're easily stopped by even a sheet of paper. Yeah, it just doesn't penetrate very much. Beta particulate matter can be stopped by some thick clothing or some foil. If you don't have that, it actually can't penetrate into you. I'm back? Okay. And then gamma keeps moving all the way through you, through the wall, through the next wall, through 20 people, a school bus, on. It moves very far. And looking at the way that we have modes of contamination, you can be exposed to this, but you're not contaminated with the alpha particle or the itself, or the gamma substance itself. But these actually do persist in the environment. You can ingest them, inhale them. They can remain on your skin. They can get rained down on your skin. And so we have to think about these when we think about decontamination and when we think about treatment. This is another summary. All these different kinds of radiation that physicists talk about, but they essentially all act in the same way. So in terms of the different types of threats, this is what all of the scary movies are about. These are lower likelihood because it takes quite a bit of technology in order to make an improvised nuclear device. Nuclear material is still not all that reactive in order to create a massive chain reaction. It takes a lot of technology. But a dirty bomb, this is a serious consideration. Any physician's office that has an X-ray machine or any kind of radiotherapy, that is a risk. And in the United States, I know right now we are in heavy lockdown mode. I don't know why, but they're really starting to monitor where our radiation sources are, and they're keeping it, down to the gram inventory of where all of it is in the United States. Okay, and that's because when we talk about dirty bomb, it's not a fissile event.
it's not a nuclear chain reaction that distributes all this stuff. It is it's a small stick of dynamite, and you just put all of that radioactive material on it, you detonate the dynamite, and that just disperses it everywhere. And in terms of infrastructure damage, it damages as much as a stick of dynamite does. However, it contaminates a huge area with very expensive to get rid of radiation. And in many ways, we think of it more of a psychological warfare device and an area denial weapon. It's like a landmine. You know it's there, and everybody knows not to go near it. And that's the way that that's one way that it would be considered useful. You can have exposure. You never actually have the part, but you're getting exposed to the radiation energy. Or you can have contamination. This is what we really worry about here. Okay. These slides are available. I'm going to skip past this. We'll talk a little bit more about just some of the interesting background that I know I, for myself, find interesting. The pyrocumulus cloud, that's what this actually is. That's the name of the cloud. The thing to know is that this radioactive material can be ejected extremely high up into the atmosphere. About an hour later, you will have radioactive soot from everything that's been vaporized in the air that starts to rain down. That's highly radioactive. That's what we consider part of fallout. You really need to avoid that stuff. And some of this stuff gets trapped up in the stratosphere, can circulate and remain up in the atmosphere for a long time. I think about this every time I fly. I know that we all do this, but I always carry my own Geiger counters. And has anybody activated a Geiger counter when you're on the ground versus when you're in the air? It's a lot of radiation up there. It's worth a try. These, I think I got this one on Amazon, maybe $100. A lot of fun to have up in an airplane. So we've talked about black rain and the radioactive soot, and there's this other phenomenon called ground shine. And these are when the decay material, they've been on the ground, and people are walking around trying to clean up. That radioactive material is shining up and can contaminate you that way. And for the chemists, here we have this. Now this is what, we're a US-based organization, so we have to use the US-based system. This is how we actually orient all of our coordination. So if there is a detonation here, then fall is going this way. So obviously we're not possible here, or our triage areas, they're going to be here. We're going to have triage and sorting areas, evacuation centers, and then they will go on to different tertiary facilities. And you have these staged things. One other thing is that when this happens, you should anticipate that your hospital is going to go into, in the US we call them crisis standards of care, okay? And that's where kind of all bets are off and things change. In the US, it's, with COVID, it was, we became aware of how big a deal it was for someone to declare a public health emergency. Suddenly, we change the priorities of who gets, if we have limited blood supplies and somebody needs blood transfusion, that changes when you're in a crisis standard of care or in a public health emergency. And there will be situations where I only had to do this thankfully one time when COVID was really bad. We took medications that was actively infusing into one patient who had, but things were not. We were so limited on medicines, we took that bag and hooked up the tubing and had to give it to another patient. And in certain public health crises or crisis standards of care, that's actually a thing that is not only acceptable, in some cases we would encourage it. Okay. Now we've talked about triage, and I'm not going to go into this too much, but we have certain tools that we developed. We have the EAST tool, which I hope that everybody can refer to later so that we can keep moving. Is that everybody okay with this? Okay, good. And how we decide who actually needs care.
And the thing is you're going to have all these different levels of acute radiation sickness, okay? And it's going to be severe, moderate, or mild. The problem is your patients, they're not going to show up and say, hey, doctor, I had 6 gray of radiation exposure. Can you help treat me? They're not going to tell you that. And in fact, you're not going to be able to biochemically really pinpoint them for several days in the best of cases. And you have to go based off of a lot of different symptoms. How many times they were, or how quickly they started to vomit, how many times they're vomiting per day, all these very, if they have diarrhea, these sorts of things, headaches, fever, burns, a lot of different things. And the thing to remember here is that you look not just which is the worst category, that they have one criteria, but where the majority of their criteria fall. That's really important for us as emergency and first responders and things like that, because we're going to have to decide who's actually going to get treated. Oftentimes we would think it would be this person, but it's actually going to be this person. Okay? And then thinking about how a mass casualty, how it actually shows up. What happens in the beginning is you get some initial people that will show up, and then things start to get better, and then it's actually a double wave of people that come. The first people that show up, they're usually the ones that can walk or run to the emergency. They're the healthy ones. And so you actually get this double wave. And we, so that's important. So once you start to see an event or you get notification of an event, you need to start clearing out beds from the emergency department. Call everybody, admit them, just get them out of the emergency department. We've got to make space. We know that this is coming. This is an example of my own hospital. We have mass casualty response plan for situations even up to 1,000 patients showing up in one day, which we would completely collapse, but we at least know that we have a plan of how we're going to collapse. And the other thing is that there's actually a formula, I thought I had it in this slide deck, in some ways to predict about how many patients you anticipate will eventually show up to the emergency department. And if you take the number of total patients that have shown up within that first hour and then double that number, that's how many patients you can expect over the course of the next, I think 6 hours or 12 hours. That's a general rule, okay? But it can be helpful for when you're arguing with administrators that, hey, we need to get these patients out of the emergency room because this is happening. Now, for our risk reduction, one of the questions that I like to ask is, who thinks that we need to be in one of those breathing suits, that's completely sealed off, you've got a scuba tank and things like that? I often have a couple of people that say, oh, that's what I'm going to wear. And that would be great, but you're going to run out of air in about 30 minutes. That's as long as your oxygen tank will last. The other thing to know is that there are really good studies. Once you enclose yourself in that suit, your ability to think at a higher cognitive function drops by about 10%. So you lose intelligence as soon as you zip yourself up in those. And that's way too much personal protective equipment, what we call PPE. That's way too much. You don't need that much. And we'll go over how much you do need. But where does decontamination happen? It does not happen inside the hospital. It has to happen outside of the hospital. We don't need cesium being tracked all over the hospital, okay? And we do this in order to prevent the patient from having ongoing exposure to that radioactive material, and then to prevent the exposure to healthcare providers. And I don't know if you all have the same system or if you use the system, but we have the A, B, C, and D levels. Perfect. So really what you need is level C and a face mask. Basically what we would wear for COVID. And in really tough situations, long sleeves and airway protection, those are the most important pieces that you can have, okay? And this is what it looks like. General COVID. So you've got a mask. If it's an N95, that's great. Goggles. Certainly you need a scrub cap for your hair. Long sleeves and some gloves
some boots. It really does not require a whole lot. Okay, this is actually from the Oak Ridge National Laboratory. That's where they actually invented nuclear technology. Now, we talk about decontamination. One of the big things that you have to do is, number one, you're going to have to take the patient's clothes off. That's where nearly 90% of the contamination is going to be. And when you remove that, you've taken the total dose of all this substance that's just contaminating and irradiating the patient. You've removed it. That is hands down the most important thing you can do. The thing that you have to do is you have to do so carefully and make sure that you're not actually aerosolizing as you're cutting people's clothing, that you're not aerosolizing it into a fine powder that's getting into their airways. You're going to cover their mouth as well. And then when you start to wipe the patients down, you're going to focus on areas that were exposed of their skin: face, arms, hair. You can use dry wipes, you can use moist wipes, tape, lint rollers, things like that. It's not a lot of water, and that's really important, because when you use water, you've got radioactive water that you now have to figure out what to do with, and you can't just put that down the drain. Okay, so this is generally what we would consider, if you can, do your decontamination in water pour, in a water pour form. Okay, and then you would need to clean very closely around wounds and then cover them. Okay. Be very careful of this. You don't want to not clean the wound and then cover it. You don't want to clean it improperly and then cover it, because then you're actually just holding that radiation right there on the spot, and that's not going to be good. And how are you going to know when to stop? You're going to keep cleaning that patient's body until you can read till less than 2 times the background level of radiation. Does anybody know your background level of radiation here? It turns out I do. I took it for you. And y'all actually have fantastically low radiation here. Y'all have about 30 counts per minute, CPM. Most other places, minimum is 40 counts per minute. We don't really worry about it until it's like 200 counts per minute. But the problem is that there are many times you're not going to be able to fully decontaminate somebody to only being, 2 times the background radiation. So the total maximum time you're going to decontaminate somebody going through that whole entire process is 3 times. Okay? After that, either it's, actually being emitted from, let's say it's already inside their body. There is radioactive shrapnel that is stuck inside their body and you're still detecting it. There can be a lot of different ways that we can get it. Let's see. And to give an example, the background radiation that we have where I live is 20 microsieverts per hour. And here it is just under 10 microsieverts. It's about 9 microsieverts per hour. That's what we measure here. Okay? And that's what I've been detecting all morning. So y'all are doing really good here. Is that good to know? Yeah, good. Okay. So a couple of tricks, and we'll walk you through some of these, is you'll use these, you'll use wipes, dry wipes, focus skin exposure. You can use tape or lint rollers in order to get to hard to access areas. And you would literally take a lint roller and roll it usually in the corner spaces where it's not easy to wipe. Okay. And when you're putting tape, make sure that you're taping down protective material. I just want to say that again. And then if you do have to use water, or in a really big exposure like in Chernobyl or some of the other nuclear releases, you will tell people, go ahead, use soap and water, knowing that it's contaminated, and that is going to be a very quiet neighborhood for the next 10,000 years or so after you leave. But you can use shampoo for your hair, but do not use conditioner. Got it?
conditioner will actually fix it to your hair so that it stays with you, but shampoo is easy to wash away. Okay. Now, into the medical management. So if a patient has been brought in and we're working on decontamination, and suddenly they stop breathing or something like that, or they have a pneumothorax, or they go into a shockable rhythm, you're going to stop your decontamination, resuscitate the patient, and then continue your decontamination. Okay? Everybody comfortable on that? Comfortable? Okay. Because when they got to you, they were alive. Now they're unalive, and that's usually a quick fix at that point. Now, this is a very busy slide. But very quickly, you're going to have to figure out what was the exposure type. Was it contamination only, exposure only, or contamination with exposure? This is the one that everybody really cares about, right? 3 decontamination cycles, and if they are successful, you'll discharge the patient. If they are not, you're going to send them on to the medical facility. For some reason, they've got still a bunch of radiation. Either you need to chelate it, you need to find that radioactive shrapnel, something like that. You're going to go through your medical stabilization. This is controversial, to take all of these different swabs of all the different orifices, the ears, the nose, taking blood samples, urine samples, things like that. There are some places that say it's not actually that useful and you're not going to get a result in time. Where are you going to send the lab? Most of the time, it's not easy to just call up and say, hey, where do I send this suspected contamination? And then you have to ask yourself, is there going to be internal contamination suspected? If not, you're going to continue your decontamination attempts and you're going to discharge if they're medically stable. If you do suspect, you're going to initiate your medical interventions that we'll go over. Now for exposures, it's essentially the same, but everything that we're worried about here is going to be in our dose estimation, okay? I'm going to be very quick about this because I could spend several hours here. But when we're estimating, we've got several different ways that we can go about dose estimation. Does everybody know about time to vomiting? Anybody heard about this? This is one of the quickest, simplest ones. If an event happens, let's say in a stadium, and you get a phone call that patients are showing up and a radiation event is suspected, and if you ask the patient, hey, have you been vomiting? And if it has been 4 hours or less, that is a very heavy exposure. That patient likely is not going to make it. Still worth trying to help them, but they're going to be a very sick patient. If they start vomiting within 1 hour of exposure, there's nearly 100% mortality. Okay? And so that's a very quick way. Tim was talking about, hey, if you can hear my voice, go over here. Time to vomiting is another good example of that. It's not the only thing that you have to take into consideration. So if you have somebody that's kind of close, remember that first slide where we talked about it needs to be somebody in the majority of a column, not just the worst column. Okay? We have other things. This is very technical, but we have the ability to geolocate where you were at what time and calculate your radiation exposure that way. That data never comes within enough time, so that's not what we're going to use. This is can actually be very accurate. The absolute lymphocyte change. We'll talk about that. This actually is not very reliable. They'll take some blood samples and they'll basically look at the white blood cells and see how many of them have chromosomal abnormalities, and they can detect it that way. But basically, one way or another, you're going to get to your radiation dose estimate. Okay? And if they have low estimates, they're not likely to get any symptoms at all. Or if you did give them the interventions, these are not
like just give them to everybody. It's not, N-acetylcysteine and, it smells bad or tastes bad. It's not that. These are risky medicines to use. And so you only want to use them if the benefits outweigh the risks. Okay. And so somebody with low exposure here, I wouldn't give it to them. Okay. Now somebody with really high exposure, this is time to vomit in less than an hour, they're not going to benefit either. So don't give it to them. This is definitely going to be a no-notice, high casualty event, and you're going to have strained resources. So it's going to be these folks that fall right here in the middle. These are going to be the ones that are likely to get neutropenia and are likely to benefit from the therapies that we'll talk about. So here we are, time to vomiting. Okay, this is the Guskova nomogram. What you do is you actually measure the number of lymphocytes and how they deplete per day, and you can actually then go back and calculate what their dose was. But it takes a couple of days before you can actually get that information. Okay? That's there for everybody to use. That's the formula for it, if anybody is a math person. Now, so we've calculated how much of their dose was, and now we're going to look at the different medical interventions. And it actually depends on which type of population that you're dealing with. Okay, are you in a crisis standard of care? Is there trauma that has gone on? Are there burns or not? All of these different things matter here. And again, we're going to be focusing on the folks that have the moderate radiation sickness. Okay. So all of your different order panels, general orders, obviously vitals, intake, output, draw some blood. You're going to isolate them, obviously. You're going to do pain control. Morphine works very well. Acetaminophen is good. Okay. And here is where we can actually impact patients' mortality. So when you have the hematopoietic acute radiation sickness or syndrome, you can actually give granulocyte stimulating factors and platelet stimulating factors. And the use of these improves the mortality quite substantially. I think I have that on a slide over here. And I've got another question. So somebody, let's say their hemoglobin gets really low or their platelets get really low and you need to give them a transfusion. Of course you're going to leukoreduce and filter the white blood cells out, right? But do you irradiate that blood? Who wants to vote? Should you irradiate that blood? That patient's already gotten so much radiation. Are you going to irradiate that blood before you give it to them? Who votes yes? Okay. Who votes no? We're not going to give more radiation to the blood before we give it to them. Okay. So we actually irradiate all the blood products before we give them. And the reason is because this patient, their bone marrow is so suppressed that you're going to be giving them somebody else's blood. And even though we use those leukoreducing filters, we never can quite get rid of all the white blood cells. And you have a real risk that you're going to give them somebody else's blood cells, stem cells, graft versus host disease. And so in that case, we actually irradiate all of their blood. And that's gamma radiation only. It goes right through. It only impacts the white blood cells. Because in the bloodstream, white blood cells are the only ones that have a nucleus, right? So those are the only ones that are actually going to have chromosomal damage. Those are the ones we're trying to get rid of. Okay? So we do irradiate all of the blood products as we give it. Okay? And then, so these are some general protocols right here. Some of the things to notice are going to be our platelet cutoffs. Okay? So generally 50,000 on the platelets. That's going to be your cutoff if they have other traumas or cerebral edema. Okay? You really need to pay attention to that. So your neurologic exam is going to be really important. Okay? And then you'll also have like a lower threshold if you have reduced ability to monitor your CBCs. And so I was joking. So this is a bag of dextrose here. We call this liquid gold in the United States right now.
because we're out of IV fluids of all types. We're also out of blood culture tubes, and we're low on blood count tubes. And so if you get into a situation where you have reduced ability to monitor, you'll actually have a lower threshold for being able to monitor your blood counts. And then something else to know about the absolute neutrophil count. We have, in many places, they will advocate for prophylactic antibiotics, most bone marrow transplant units. And in general, people will start a broad-spectrum antibiotic like levofloxacin once the absolute neutrophil count has been reduced to 500 or lower for 3 consecutive days. They'll go ahead and start the levofloxacin because the risk of having a nosocomial infection or an opportunistic infection happen is quite high in that case. And there's one other thing. Most of the time, these radiation patients, they will have diarrhea. But sometimes they get constipated. And one thing to know is that when a patient's absolute neutrophil count is 500 or lower, you cannot give anything rectally for, let's say, suppository for constipation. It's a complete no-go, okay? And then in some very severe cases, you can give a stem cell transplant. Okay. Now, the gastrointestinal, we prefer things like ondansetron, prochlorperazine, loperamide, lorazepam, these sorts of things. And then right now the recommendation is to put them on prophylactic proton pump inhibitor. Good. Now the cutaneous, this kind of matters a little bit. Everybody gets afraid of the acute exudative radiodermatitis. That's where your skin just necroses off. It's all those really scary pictures from Chernobyl, right? I think there were only a couple of cases of it actually, but it's very scary. The thing to know about the skin is that there are many times that radiation will actually be trapped inside the skin and it will not slough off for several days. So that patient, remember we tried to decontaminate them 3 times and we could not get rid of it. Sometimes it's just too deeply into the skin and it will slough off after about 2 weeks, okay? That can actually be expelled through the sweat. And so when we said in those general orders that we isolate the patients, even those insensible losses that we have from sweat, that can be a serious risk to loved ones who want to give their family member a hug or something like that. And then the last thing to know is that radiation burns, they're different than thermal burns. Thermal burns, they heal at a rate of about 0.5 millimeter per day in any direction. If you've got that one skin cell or that one island of skin graft, it can grow by about 0.5 millimeter per day under optimal conditions. Radiation is a lot slower than that, okay? And then, so when we talk about antibiotics, that's only if you have a confirmed infection. When you do the topical antihistamines, I've talked to a dermatologist about this. They actually don't recommend this unless you absolutely have to have that. For any kind of burn, they actually, the recommendation from several dermatologists has been that we would not use these because they're more likely to get a hypersensitivity to the topical antihistamine than to get benefit. And so the general recommendation is not to use that. Now, one other thing should be the topical glucocorticoids. There it is. Water-based only, okay? And these can reduce inflammation. There's enough evidence that people do give a recommendation for this. And the question then becomes, well, what about the face? We all know that we don't like to use steroids on the face, correct? Right? It thins the skin, you can get, permanent discoloration. If you use the lowest potency steroids, you can use them for up to 2 weeks without getting those permanent changes to the skin. So they can be used in that case, something to be aware of. And then the fluid resuscitation. We always think about the different formulas for aggressive fluid resuscitation with burns, right? But not if they have cerebral edema. Okay, so again, your neurologic exam is important. Now, the thing about the neurologic exam is that
they're usually only present in really severe cases. And if they are going to manifest, they tend to be quite delayed. And so I'm up here saying that you need to monitor that neurologic exam very closely. Also should not be much of a problem. And that's because a lot of different things, your ability to transfuse blood products, even IV fluids, are going to be based on your neurologic exam. Okay. Now, different chelation therapies. You're going to want to consult a specialist, a toxicologist perhaps, on which medications you will use, how you'll administer them, for which types of contamination are they beneficial, and things to know about how they actually work. This will be available, but we don't have time. And then this is a chart mapping all of these different symptoms that somebody might get and when they can actually show up. Okay. Now, these colony stimulating factors, we do need to talk about those. You want to administer those early, and anybody that has the moderate exposure, you administer those early. And that's because your survival rate, you can nearly triple it. Okay? But it's, it's as you know, when you use these colony stimulating factors, the patients can get fevers, they get bone pain, they can have a lot of complications from it. But you actually do have FDA, approval and different things for this. But massively improved survival rates there. Again, here are the slides. These are 2 apps. They're freely available, and I've also confirmed there's no data that you can download them. They don't require connection or anything. You have it, and it's just a dead app that has tons of information in them, and can actually walk you through exactly how you'll manage what as you're, in case I was speaking fast or my accent or something like that. Now, I want us to do a couple of practical things. When we talk about radiation detection, short break. I want to take a short break. That's what I want to do. Is that okay? Good. Wait, not yet. Wait, what do I do? Break. I'm just gonna walk towards the patient. Oh, okay. I think based on the timing, maybe I'll just do one important demonstration here. So there's one other thing to know about your radiation devices, your Geiger counters. Give me just 1 second while this heats up. So when you're doing a radioactive survey, you've decontaminated the patient, and you're having to walk around and actually find where the radiation is. Do you see how slowly I'm moving? You have to move slowly. Okay? And this one will just move slowly. Can y'all hear this? One second, here we go. Yeah, that's okay. I don't know what that sound is. Sorry, we'll just move this here. So there's a problem. This one is going crazy. This one is not doing anything. This one actually works really well. When I usually travel, this is the one that I carry. So why is this one not going off?
Huh? No, there's definitely radioactive material there. This is 100% real. This device only detects beta and gamma and X-ray and everything. It does not detect alpha. This one is very fancy. It also detects alpha. And so you have to know. Okay, don't show how it's getting. Yeah. But this one is not going to do hardly anything. So you have to know your different devices because they have different levels that they detect. So for alpha detection, those are usually very sensitive devices. And they have to be because remember, alpha particles, they are stopped by even a sheet of paper. They can be stopped by a drop of water. So if an alpha particle is going through the air and rain is coming down and it hits that water, it's going to be trapped in that water. The problem is that if you then drink that water, you're ingesting all of that alpha contamination. Does anybody recall the polonium poisoning in London? Do you remember was it Skripal? Was that his name? No, it wasn't Skripal. Who was the other guy? I don't know, another guy. It was a defector from the Soviet Union. He drank polonium-laced tea. And the problem is that even with this device, if he set that immediately on the cup of tea, it would not have been able to detect the polonium. Because the polonium, the alpha particles that would have emitted, they would not actually be able to exit the water. And so the device would have been useless. But he's ingested all of that. And that alpha, even though it's very low intensity, okay, it'll only damage the first 1, 2, maybe 3 layers of cells. But you've ingested that into your intestine. And now all of your intestines are being degraded by 1, 2, or 3 cell layers, and you get this massive sepsis in the intestine from your intestines liquefying. So it can be really bad. But anyway, the point is that this is an excellent detector, and this one detects alpha. Okay, good. Any questions? Who's going to radiate the patient's blood before you give it to them? Okay, good, excellent. Everybody, nice. Okay, good. And who's going to administer rectal suppositories when the absolute neutrophil count is below 500? Nobody. Hey, okay. All right. What other questions? Good students indeed. Oh, one other question. So let's say that the patient has some sort of trauma. They're going to need surgery. Broken bone, let's say. And the surgeons are saying, oh no, we need to wait until they're done with the radiation sickness. Do we allow the surgeon to delay the care? Or do we say, no, actually, you need to get into the OR right now? It can, but their operative outcomes actually wind up being worse if you operate after the lymphocytes have started to fall. And so it's one of those strange situations where you get to say, no, surgeon, you have to operate now. It's one of those things that we know. So that's a good little, thing for the pocket, okay? Good. I like your thinking, though. What, your rheumatology? Well, those are the smartest doctors they make. You'll know all this. Those would be great. But yeah, see, the radiation in this room is very low compared to everywhere else that I've been. So this is the best place to stay, I guess. Good. Any questions? We're happy to stay for any questions or comments. We do these trainings whenever anybody asks. Iman, she randomly saw us in Abu Dhabi and asked us to come and give this training. I wish that we had time to go through a decontamination process. It's a little bit laborious. It's we are. Oh, that's why we need a break. Okay, now we're going to do a decontamination. Good. Thank you all. Okay, thank you. Thank you very much for this very clear and very interesting presentation and demonstration.
So you have something else? Quick. Okay. Last demonstration, very short one. 5 minutes. Yeah, no problem, please. Hey, where does scissors go? Okay. Okay, so we're going to just do a quick demonstration on radiation decon. I would rather decon 10 radiation patients than 1 chemical patient. It's a lot. What's that? Why? I'm going to show you why. One, it's a targeted decontamination. So as Dr. Riley said, he's got his meters, whatever. He's going to come and he's going to survey the patient and say, okay, this patient may have radiation on them or in them, because he's going to find that source of the radiation. So we're going to do a targeted decontamination of that area. But before we do that, we're going to have our partner here. We're going to cut the clothing off the patient. So we're going to simulate this suit as the clothing. Now, it's a little bit different cut than you would on a chemical patient or a trauma patient. When we're doing trauma, we just cut the clothes off as fast as we can and get rid of it. When we're doing chemical, we cut the clothes off as fast as we can and get rid of it. If we cut the clothing fast on radiation, what might we do, as Dr. Riley talked about? We might aerosolize that radiation. So we're actually going to cut slow on radiation. So we're just going to start here and then cut all the way down.
Yes, and we're wearing COVID-like, and us, and we're wearing COVID-like PPE. So an N95 and, you know, what you would wear for biological protection. You don't, if it was a dirty bomb, you know, where everything in the air is contaminated, I might consider wearing full level C, you know, with an APR, a gas mask and everything. Keep going. But for something like this where it's isolated radiation, I would just wear biological protection. Okay. So for the sake of time, we'll speed the cut up, but you understand it's a slow cut, right? Okay. And then cut down the arms and the same thing on the other side. Okay, so as we're moving the crows, Dr. Riley's doing a survey, and he's going to say, okay, this spot right here is contaminated, and this spot right here is contaminated, right? So we're going to decant those, but we're not going to use volume water. You can use baby wipes, you can use spray bottles, you can use anything. But before we do that, we want to remove the patient's clothes. The arms too, please. Okay, so we're going to fold that down. All the radiation should be on the outside of the patient's clothes, not on the inside of the patient's clothes. All the clothes are laying flat on the sheet, right? So we're going to take this up, and my partners are here going to help. We're going to grab this sheet, and we're going to roll it like this, trapping the radiation inside and keeping the clean side on the outside so we're not spreading it or aerosolizing it. Right? So when we get to here, don't say this, I can't. When we get to here, we're going to log roll the patient up, and we're going to continue to do that all the way through to this side. Okay? Then we're going to log roll the patient back this way, and we're going to roll that side up. So come this way, rolling it the contaminated side in. And then you're just going to take this and fold it down away from the patient's head. Okay. Now, once we do that, we're going to scrub that area again, and then, doctor, you re-meter it. Now, there'd be more sheets under them, but for the sake of time, we re-meter that area. If it's clean, the patient goes off into the emergency room. If it's dirty, we repeat that process. We clean it, log roll the sheet up again, and do that. Dr. Kazi, who taught me this way, recommends putting 3 sheets under the patient. That way you can do it 3 times. Because as Dr. Riley said, you want to get it down to twice background or 3 attempts. And that was our quick demonstration. Yeah. Everybody is hungry. So nous avons un petit break de 10 minutes maximum. Merci beaucoup. Thank you.
Pour madame. Alors, on va reprendre la suite de ce très beau congrès. Je suis le président de la Société de Toxicologie Clinique, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je remercie les organisateurs de nous avoir invités
à l'organisation, notamment de cette session, et je félicite d'ores et déjà le comité d'organisation pour la qualité de leur travail et le professeur Sana Achour. Donc on va poursuivre cet après-midi avec des exposés sur le risque chimique en milieu professionnel et environnemental. Et pour ne pas perdre de temps, on passe la parole au professeur Bruno Megarban qui va nous faire une présentation intitulée du poison dans le poisson. Faut-il craindre la contamination du poisson par le mercure? Voilà, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette opportunité de présenter cette conférence concernant le mercure et la contamination des poissons en boîte, notamment du thon en boîte. Alors, je le fais au titre, en fait, juste préciser au titre de la MENATOX, qui en fait aussi soutient le congrès au Maroc. Malheureusement, notre présidente n'a pas pu être présente, mais donc elle m'a demandé de la représenter. Voilà. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Donc, comme vous le savez peut-être, ou vous en avez entendu parler, dans les médias, en tout cas en France, deux organisations appelées Bloom and Foodwatch, non gouvernementales, ont publié maintenant, il y a à peu près 2-3 mois, un rapport attirant l'attention sur les dangers pour la santé de la contamination des boîtes de thon vendues en Europe par le mercure. Alors évidemment, ils ont fait une présentation pour un peu faire peur et attirer l'attention des médias. Et donc, ils ont déclaré que 100% des boîtes de thon étaient contaminées au mercure. Bon, on sait évidemment. Et quand même que 10% d'entre elles excédaient les limites autorisées et notamment pouvaient aller jusqu'à 4 fois le seuil autorisé. Alors, comme vous voyez, ils ont publié la liste des boîtes qu'ils ont analysées. Et par exemple, la marque Petit Bateau, qui est une marque plutôt habituelle de thon, contenait 4 fois le seuil, 3,9 mg par kilo. La boîte Carrefour, 2,5. La boîte Asdomar, 1,5 mg par kilo. Donc évidemment, tout le monde était inquiet, puisque en France, la consommation de poissons est importante. Alors peut-être au Maroc et en Tunisie, ça l'est aussi. Donc nous consommons 33,7 kg de poissons par an, essentiellement des produits frais, mais quand même, comme vous voyez, 15% de la consommation, c'est des conserves. Par contre, on voit, et ça j'avais découvert ça à cette occasion, qu'on mange plutôt du saumon en première position, mais le thon occupe quand même 4,9 kg par habitant. Alors évidemment, l'activité de pêche et de conserve de poissons est une activité importante économiquement. Et vous voyez sur le petit camembert, la France est située en deuxième position derrière l'Espagne, en troisième position derrière l'Espagne et le Danemark. Et évidemment, c'est l'industrie du thon qui est la plus importante, notamment en Bretagne. Alors, en fait, quand on analyse vraiment les intentions de ces deux organismes non gouvernementaux, on comprend qu'ils critiquent essentiellement l'industrie et les lobbies industriels. Et dans leur rapport, il y a ce schéma que peut-être vous ne voyez pas de loin, mais qui montre les interférences permanentes de ce lobby avec les organismes européens chargés de la sécurité alimentaire. Et ils les accusent évidemment d'avoir dicté les seuils et l'absence de contrôle du mercure dans les boîtes. Et notamment, comme vous voyez, ils mettent en avant un certain nombre de publicités, par exemple chez la femme enceinte d'ailleurs, comme par hasard, vis-à-vis du thon. Et donc, la conclusion de leur rapport était assez étonnante. Eh bien, ils demandaient de bannir totalement les boîtes de thon qui contiendrait plus de 0,3 mg par kilo de mercure, et surtout de bannir le thon carrément de certains lieux de repas, donc les nurseries, les hôpitaux, les maternités, les écoles,
D'où le fait évidemment que ça avait beaucoup inquiété la population, les journalistes, et ça avait fait la une des médias. Alors, donc, j'ai souhaité faire un petit point sur le sujet. Donc, tout d'abord, tout le monde le sait, il y a 3 formes de mercure. Le mercure métallique, comme on le trouve dans le thermomètre. Globalement, le risque d'intoxication avec est extrêmement faible, même si vous l'ingérez, c'est très peu absorbé. À l'inverse, si c'est très chaud, ça peut dégager des vapeurs et à ce moment-là, on peut en inhaler. Deuxième forme, c'est le mercure inorganique, donc essentiellement le chlorure de mercure. Et donc là, évidemment, il peut donner une certaine toxicité si vous l'ingérez. Encore faut-il en avoir accès, donc c'est plutôt dans les milieux industriels. Troisièmement, c'est l'intoxication par le mercure organique, c'est-à-dire le méthylmercure, qui est donc la transformation dans la nature du mercure métallique en mercure organique. Et essentiellement, évidemment, ceci se produit dans les poissons. Et donc, de fait, et ça, ce n'est pas une information nouvelle que révèlent les 2 organisations, les poissons sont contaminés depuis toujours par du mercure, et c'est d'ailleurs la première source d'exposition de nous tous ici. On a mangé peut-être du thon, je n'étais pas à la salade ce matin, mais tout le monde mange du thon, et c'est la première source de contamination, d'exposition humaine au mercure. Voilà. Alors, d'où vient le mercure ? Donc le mercure est présent déjà naturellement dans l'écorce terrestre, dans les éruptions volcaniques, dans les feux de forêt. Et donc on en produit, cette production naturelle est de 2000 tonnes par an à peu près. Et puis évidemment l'activité humaine, certaines activités humaines et agricoles produisent du mercure. C'est l'équivalent de 3,5 tonnes par an. Donc c'est à peu près moitié-moitié, on va dire. Et donc ce mercure, eh bien, il tombe dans les eaux à l'occasion des pluies, à l'occasion de différents phénomènes écologiques ou de déversement direct. Et il est capté par les mollusques qui vont le transformer en mercure organique. Et puis ensuite, évidemment, la chaîne alimentaire des poissons va avaler les petits poissons. Et donc les gros poissons prédateurs que nous allons manger, eh bien, c'est ceux qui ont accumulé le plus le mercure dans leur chair. Alors, c'est vrai que ces 2 organismes ont attiré l'attention sur une certaine curiosité, c'est que le seuil maximum autorisé de mercure dans les poissons sont différents en fonction du type de poisson. Alors même qu'effectivement, on se dit... a priori, si on est intoxiqué au mercure, que ça vienne du thon ou que ça vienne de la sardine, c'est le même mercure. Pourtant, le seuil est différent. Donc, c'est 0,3 mg par kilo pour l'ensemble des poissons, sauf notamment le thon, mais aussi, comme vous voyez, le merlin, le requin, etc. Mais on en mange moins, l'espadon. 1 mg par kilo de seuil autorisé. Et donc... l'explication de cette différence de standard n'est pas très claire et les 2 organismes l'attribuent justement au lobby de l'industrie du thon. En fait, évidemment, l'OMS a une dose maximum tolérable par semaine d'exposition qui est de 1,3 microgrammes par kilo par semaine pour n'avoir aucun risque de santé. Autrement dit, si vous voulez faire des calculs, un homme de 60 kg peut absorber 78 microgrammes de méthylmercure par semaine. Donc avec une boîte qui contient 1 mg par kilo, vous faites le calcul de combien vous pouvez manger par semaine, c'est 78 grammes de poisson. Voilà. Alors, donc, quand on applique justement tous ces seuils, on voit sur la première colonne qu'une boîte qui contient 0,3 mg par kilo, eh bien, elle permet, si vous mangez 100 grammes, c'est à peu près une boîte de thon par semaine, vous restez en deçà des seuils tolérables, maximum tolérable, si vous êtes un homme, une femme, même une femme enceinte. Par contre, si vous êtes un enfant, c'est déjà un peu limite. Alors évidemment, il n'y a aucune boîte de thon qui est à 0,3 mg par kilo, puisque le seuil déjà officiel, c'est 1 mg par kilo. Donc vous voyez que si vous mangez une boîte de thon à 1 mg par kilo, là, quasiment, sauf l'homme
assez musclés. En dehors de ça, quasiment toutes les personnes sont déjà au-dessus du seuil autorisé. Et alors, si vous mangez les boîtes effectives telles qu'elles sont vendues, voilà, vous voyez, à la dernière partie, vous êtes largement intoxiqué, entre guillemets. Donc évidemment, quand vous montrez ça à la télévision, tout le monde pense qu'il est mort bientôt d'une intoxication au mercure. Alors en fait, est-ce que c'est dangereux déjà? On va dire oui, quelque part oui. Il y a 2 épisodes bien connus dans l'histoire d'intoxication par le mercure. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc une dans la baie de Minamata, donc, qui était une contamination des eaux par l'industrie en 1957, et une en Irak, qui était la contamination par des grains de mercure, de céréales. Il était utilisé au titre de pesticides, et tout ça, ça a entraîné beaucoup d'intoxications, et notamment des décès parmi les enfants. Car la toxicité principale du mercure est une neurotoxicité, avec les troubles du comportement, des paresthésies, des syndromes cérébelleux, des mouvements anormaux, et puis ça peut aller évidemment, lorsque c'est beaucoup plus grave, vers le coma, voire la cécité. Mais bien sûr, la personne la plus fragile est le nouveau-né, dans le ventre de sa maman, et le nouveau-né juste après la naissance, et s'ils sont intoxiqués, ils peuvent développer un certain nombre de problèmes neurologiques, et notamment pendant la vie in utero, de retard mental, de cécité à la naissance, de microcéphalie. Donc quand même, c'est assez sérieux. Alors, quelques points, évidemment. Est-ce que les consommateurs sont au courant de tout ça? Donc c'est une étude un peu ancienne, mais bon, quand même, probablement toujours vraie. Donc tout d'abord, les consommateurs globalement, notamment ceux qui mangent beaucoup de poissons, reconnaissent qu'il y a probablement un risque, mais disent que ce risque est plutôt léger. Et quand on voit qu'est-ce qu'ils évoquent comme problématique associée à ce risque, eh bien, on ne voit pas tellement le mercure. On voit des trucs complètement sans rapport. Ils ont peur de la page folle en mangeant du thon, bon, ok. Des pesticides, des OGM, bon, des trucs qui ne sont pas réalistes tout à fait, mais finalement le mercure est peu évoqué. Même si, comme vous le voyez, ils sont au courant quand même que ça peut contaminer les boîtes de thon. Et vous voyez que le mercure est cité quand même par 21% comme pouvant contaminer les boîtes de thon, mais globalement, les gens ne connaissent pas la problématique et n'en ont pas peur en l'occurrence. Alors, évidemment, comme c'est un problème réel, il est important, bien sûr, de mettre en place un certain nombre de moyens de prévention. Et donc, il y a, bien sûr, des organismes de contrôle, de régulation, qui essayent, évidemment, d'encourager des pratiques, notamment de pêche, ou dans des zones où il n'y a pas d'accumulation de mercure. Il y a, évidemment, la nécessité d'alerter la population générale sur les risques. Et en cas d'intoxication, et c'était un des dangers, évidemment, de cette alerte, c'est que les gens se fassent mesurer leur mercure et qu'il y ait des traitements excessifs. Mais bien sûr, en cas d'intoxication, il faut utiliser des chélateurs et un traitement symptomatique. Alors, donc, on voit que ce rapport était intéressant, qu'il a mis en avant dans le grand public un problème possible d'intoxication en cas de consommation importante de poissons, on va dire de gros poissons comme le thon. Néanmoins, c'est un rapport probablement qui avait quelques limites. La première chose, c'est que globalement, au niveau européen, le taux de mercure dans les poissons, notamment dans le thon, a très peu augmenté au cours du XXe siècle. Malgré toutes les activités, a très peu augmenté. Deuxième point, c'est que le Français moyen ne mange pas autant de thon que l'on peut imaginer. Il mange plutôt du saumon. Autre point, c'est que finalement, les personnes à haut risque, ce n'est pas toute la population, c'est les personnes les plus fragiles, les enfants, les femmes enceintes, et là, il y avait une alerte un peu générale sur toute la population. Et donc, très probablement, en fait, cette alerte a l'intérêt, bien sûr, d'avoir attiré l'attention sur le sujet, mais qu'en fait, en pratique, le vrai danger se situe, pour la France en l'occurrence, essentiellement chez les femmes enceintes en Guyane, car là, c'est un site extrêmement contaminé par le mercure en raison des orpailleurs qui relarguent du mercure dans les eaux. Malgré tout, si on en tirait une certaine leçon, il convient d'être sélectif
quand on mange du poisson dans les catégories de poissons. Donc vous voyez ici en haut les catégories que vous pouvez manger tous les jours ou 2-3 fois par semaine sans problème. Au milieu, celles qu'il faut manger au maximum une fois par semaine, et notamment le thon. Bon, je ne sais pas si tout le monde répond ici à cette définition. Et puis quand même en bas, des poissons qu'il faut totalement éviter de manger. Par exemple, le thon obèse, il faut plutôt éviter. Voilà. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, donc à la suite de tout ça, vous voyez, donne un certain nombre de recommandations, donc là un peu plus scientifiques, et quand même, vous voyez, globalement, on limite malgré tout l'ingestion de thon. Et donc, par exemple, pour l'adulte, il ne faut pas manger plus de 2 boîtes par semaine, sinon c'est dangereux pour vous. Voilà. Dernier point, évidemment, jeter l'anathème sur l'ensemble des poissons serait aussi dangereux, car, comme vous le savez, évidemment, les poissons apportent beaucoup d'acides gras insaturés, de vitamines, d'iode, et donc ça serait con de tout éliminer uniquement pour la crainte du méthylmercure, qui est peut-être un peu théorique. Malgré tout, le thon semble apporter le moins d'acides gras insaturés et le plus de mercure, donc c'est peut-être pas le poisson idéal. Voilà, donc ma conclusion, c'est que ce rapport attire l'attention du public sur un possible risque environnemental. Néanmoins, il faut quand même être raisonnable, ça n'est pas la catastrophe, vous pouvez continuer à manger du thon, mais par contre, effectivement, si vous êtes une femme enceinte, si vous êtes un nouveau-né, il faut faire attention et mesurer les portions. Merci beaucoup. Merci Bruno. Je compléterai en disant que la STC a travaillé en collaboration avec la HAS pour produire des recommandations justement sur la prise en charge, la surveillance de ces femmes enceintes en Guyane, que vous les trouverez sur notre site internet, de la même façon que vous retrouverez des recommandations sur le cadmium dont on parlera ensuite. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors j'ai surtout utilisé des données françaises parce que je n'avais pas accès à des données marocaines, mais peut-être vous allez me dire si vous mangez beaucoup de thon, mais certainement, je crois. Voilà, donc il faut faire attention. Après, on ne sait pas si c'est les mêmes boîtes qu'en France, mais je ne sais pas. Moi, je voudrais, si vous permettez, professeur Megalban, ajouter un complément d'information. Justement, on avait organisé au Centre Antipoison une journée nationale de sensibilisation contre les intoxications au mercure. Et on avait invité l'organisme de réglementation qui est l'ONSA, l'Office national de sécurité sanitaire des aliments, qui nous ont présenté suite à c'est-à-dire à l'occasion de cette journée, leurs données de surveillance au niveau des ports marocains, c'est-à-dire les données de surveillance régulières des laboratoires concernant la teneur en mercure des poissons au niveau du Maroc. Donc les données étaient rassurantes, c'est-à-dire tous les produits de la pêche, y compris les poissons prédateurs, étaient en dessous des normes, c'est-à-dire des seuils que vous avez présentés. Mais bien sûr, la recommandation, comme vous l'avez très bien expliqué, c'est-à-dire éviter tous les poissons prédateurs chez les populations vulnérables, notamment les enfants de moins de 15 ans, les femmes allaitantes et les femmes enceintes, et aussi penser à la multi-exposition, c'est-à-dire l'exposition à travers l'alimentation, mais aussi à travers d'autres sources de mercure, autres que le mercure organique ou le méthylmercure. Mais je me rappelle très bien, la dame, elle avait conclu sa présentation, elle avait montré une photo d'un tagine de poisson marocain. Elle a dit manger du poisson et notamment les sardines, parce que les sardines ne contiennent pas de mercure, ça contient du bon gras. Et voilà, donc c'était pour rassurer la population. Mais ceci dit, suite justement à la publication de ce rapport, j'étais de garde. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel d'un citoyen marocain qui était affolé parce qu'il était convaincu qu'il était intoxiqué au mercure suite à la consommation d'une seule boîte. Il m'a dit, je suis sûr que je suis intoxiqué, je présentais symptômes, etc. J'ai beau rassurer le patient, donc je lui ai dit, écoutez monsieur, pour être rassuré, faites un dosage de mercure. Et ça va être tranquille. Mais c'était impossible de le rassurer, de le convaincre. Oui, en tout cas, nous en France, c'est vrai que quand le rapport est sorti en une journée, moi, j'étais assailli d'interviews. Tout le monde avait peur, mais c'est tombé comme un ballon qui a fait boum. Parce que le lendemain, c'était effacé de la mémoire de tout le monde. Personne ne savait qu'un rapport était sorti sur le sujet. Mais le jour même, ça faisait la une de tous les médias. Est-ce qu'il y a d'autres questions par le chat? Ok, merci beaucoup. En tout cas, juste puisque
j'ai l'occasion, je rappelle au nom de la Ménatox que le congrès de la Ménatox, auquel tout le monde est convié, se passe à Muscat, à Oman, le 23 au 26 février 2025. Et vous êtes tous les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Megarban, pour votre excellente présentation. Donc, on passe à la conférencière suivante. Donc, il s'agit de Dr Tourneau, qui va nous présenter une conférence sur les recommandations de bonne pratique sur le dépistage, la prise en charge et le suivi des personnes potentiellement surexposées au cadmium du fait de leur lieu de résidence. Donc, Dr Tourneau, elle est médecin, elle a des compétences en toxicologie clinique et médecine d'urgence. Elle est ancien chef du centre antipoison de Strasbourg et actuellement, elle est praticienne hospitalier au centre antipoison de Nancy. C'est ça. La parole est à vous, docteur. Merci. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir permis d'être parmi vous et d'assister à ce très beau congrès. Je vais donc vous présenter effectivement des recommandations de bonne pratique que nous avons établies donc en collaboration avec la Haute Autorité de Santé. Et ces recommandations, en fait, portent sur le dépistage, la prise en charge et le suivi des personnes surexposées au cadmium du fait de leur lieu de résidence. Donc, le point de départ, c'est une saisine, en fait, de la Direction générale de la santé sur ce sujet, puisqu'il y a de nombreux sites pollués, en fait, en France. Il peut y avoir, effectivement, un fond géochimique, mais ce sont essentiellement des activités, industrielles, anciennes ou actuelles, en sachant que donc le cadmium est l'un des polluants les plus souvent impliqués dans ces pollutions qui sont souvent multiples, et Magali donc vous en parlera. Et donc nous avons élaboré une recommandation de bonne pratique donc en partenariat entre la Haute Autorité de Santé et la STC concernant effectivement la prise en charge en fait de ces personnes. Donc le but, c'était effectivement d'identifier des indications de dépistage de cette surexposition au cadmium, de définir des modalités de ce dépistage et de la prise en charge médicale et du suivi en fait des personnes surexposées. Et la méthode, c'était des recommandations pour la pratique clinique en fait selon les modalités de l'HAS. Donc j'en dirai deux mots. En fait, c'est une méthodologie donc assez stricte, établie depuis plusieurs années par la Haute Autorité de Santé, qui consiste effectivement à faire une note de cadrage. En gros, on cadre un petit peu le sujet, on pose des questions auxquelles il faut qu'on réponde, de constituer un groupe de travail avec des experts de différentes sociétés savantes associées, plus effectivement des personnes, en fait, des représentations des associations d'usagers, d'établir effectivement donc un texte de recommandation et d'argumentaire, plus des organigrammes, une fiche usagée, en fait donc avec une étude de la littérature, y compris dans ce cadre-là avec ce qui est écrit par les grandes associations, des grandes agences nationales et internationales, et une fois que ces textes sont écrits, de le soumettre en fait à un groupe de lecture qui est au plus large, multiprofessionnel, qui va juger du contenu, mais qui va juger aussi de la faisabilité des recommandations, et puis ensuite donc de la publication de ces recommandations. Donc là, c'est un digest en fait de celle-ci. Donc, alors sur ce schéma un petit peu complexe, mais c'est pour comprendre comment ça se passe en France, en fait, il y a différents organismes qui interviennent finalement dans une sorte de chaîne de prise en charge de ce type de sujet. Il y a effectivement des organismes qui vont faire des dosages dans le sol, etc. D'autres, comme Santé publique France, en fait, qui va faire des campagnes d'imprégnation, en fait, qui va faire des campagnes d'imprégnation de différents pesticides, métaux, mercure et autres, en fait, donc dans la population générale qui servent de référence. Il y a donc l'ANSES, l'Agence nationale donc santé, d'environnement, travail et alimentation, qui va construire des valeurs toxicologiques de référence. Le Haut Conseil de santé publique qui lui va effectivement établir des valeurs de gestion dans les milieux. Et puis il y a donc un petit peu en fin de chaîne le couple en fait HAS-STC qui, à partir des valeurs déterminées par tous ces organismes en fait, vont pouvoir effectivement établir donc finalement des recommandations pour, comme on l'a dit, on fait dépistage, suivi, prise en charge et suivi des personnes. Et effectivement, là, c'est à l'intention des professionnels de santé pour pouvoir aider les professionnels de santé quand ils ont une personne en fait en face d'eux, savoir quoi faire, etc. pour les aider. Et donc, c'est le but effectivement de ces recommandations. Donc, juste un tout petit rappel. Donc, les sources d'exposition
de la population générale au cadmium, elles sont principalement en fait alimentaires. Hein, et donc ça, c'est un petit peu quels que soient les pays, avec des variations en fait qui sont bien sûr fonction, comme l'a marqué Bruno, peut-être des habitudes effectivement et des pays, mais globalement, on a des aliments comme les coquillages, en fait, les fruits de mer, les abats qui sont très riches, le chocolat, et puis il y a des aliments qui sont un peu moins riches, les pommes de terre, les céréales, mais qu'on mange quand même beaucoup plus. Et puis il y a effectivement donc le tabagisme pour les fumeurs bien sûr en premier et aussi pour leur entourage. Alors le dépistage, donc là on parle en fait donc d'une surexposition des personnes parce qu'elles résident sur un sol qui est pollué ou qui a été pollué et donc une pollution persistante. Donc en fait le Haut Conseil de santé publique des valeurs de gestion a déterminé qu'effectivement il y avait donc deux valeurs, une concentration donc dans le cadmium en fait supérieure à 0,5 mg par kilo de poids sec dans les poussières, donc 30 à 50 premiers centimètres, et dans ces cas-là effectivement quelles sont les personnes en fait qui doivent être particulièrement dépistées. Ce sont effectivement surtout les consommateurs de végétaux qui poussent sur place. Hein. Ce sont ceux qui sont vraiment les plus exposés et aussi les personnes qui ont des habitudes particulières, qui peuvent donc ingérer effectivement une certaine quantité de terre, géophage, onychophage ou avec un comportement de pica. Si la concentration de cadmium dans le sol est supérieure à 1 mg par kilo de poids sec, là effectivement ce sont toujours les premiers cités précédemment qui sont les plus exposés, mais on va effectivement rajouter les enfants plus petits, parce que de moins de 7 ans, parce qu'ils marchent, parce qu'ils portent souvent les mains à la bouche, ainsi que les personnes qui sont restées sur place, qui habitent sur place depuis en fait une durée cumulée de séjour sur le site d'au moins 10 ans, et puis effectivement s'ils ont été très jeunes, moins 5 ans. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va dépister, mais avec quel outil? Eh bien, l'indicateur biologique d'exposition qui est le meilleur et qui permet effectivement de mettre en évidence puis finalement cette exposition qui est multisource, hein, si vous voulez, dont environnementale. Eh bien, quel indicateur? C'est la concentration urinaire de cadmium dans les urines ajustée à celle de créatinine. C'est le meilleur indicateur de la charge corporelle en fait globale en cadmium et c'est celle qui est prédictive en fait, celui qui est prédictif des effets sanitaires. On peut effectivement aussi doser le cadmium dans le sang total, mais c'est en complément en fait de la cadmiurie et c'est un médiocre indicateur de la charge corporelle. Par contre, ça peut être un bon indicateur de l'exposition récente s'il y a des variations effectivement dans le cadre de suivi, se dire qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a une nouvelle source d'exposition. Aucune autre matrice n'est recommandable, si vous voulez, pour la prise en charge de ces personnes, que les urines ou le sang, ou éventuellement le sang. Alors, toujours pour parler effectivement de ces dosages, il faut savoir qu'il y a effectivement des précautions dans le point à prendre. On a été confronté, on a pas mal discuté effectivement de ces problèmes-là. Il faut qu'il y ait un risque de contamination externe des prélèvements. Donc, les prélèvements, on doit faire à distance de toute source de contamination. Les urines du matin susceptibles d'être plus concentrées, effectivement moins exposées à une contamination et plus concentrées, surtout que notamment pour les plus jeunes, on attend des valeurs qui sont quand même très faibles, sauf exception. Un matériel de référence fourni par les laboratoires et un laboratoire expérimenté qui met en œuvre effectivement une méthode de sensibilité suffisante pour mesurer des concentrations faibles et surtout qui prend vraiment bien en compte toutes les interférences connues avec des contrôles de qualité réguliers, internes, etc. Et puis aussi un recueil sur des informations concernant la personne sur une fiche de renseignement qui est aussi jointe en fait à nos recommandations et qui va effectivement imposer un certain nombre de questions pour savoir essayer d'approcher le mieux possible en fait finalement les habitudes, la consommation alimentaire, éventuellement est-ce qu'il y a d'autres sources d'exposition professionnelles ou autres. Alors, on va effectivement comparer donc les valeurs de cadmiurie déjà avec celle qu'on observe dans la population générale. Donc là, on est la population générale française et effectivement, dans les valeurs qui ont été retenues, c'est toujours le P95, donc le 95e percentile, donc la valeur quasiment la plus élevée. Et donc, on voit que c'est en dessous de 18 ans, 0,30 microgrammes par gramme et allant jusqu'à 1,2 microgrammes par gramme, surtout chez les femmes, un tout petit peu plus contaminées, et supérieure à 40 ans.
Quand on va effectivement, en fait, donc ces seuils-là, si vous voulez, quand on veut faire une prise en charge, on va considérer qu'effectivement, il faut s'intéresser aux personnes quand effectivement elles ont une concentration donc, de camions urinaires qui dépasse effectivement ces valeurs-là, donc en gros avant 21 ans 0,3 microgrammes par gramme de créate, et puis au-delà de 50 ans 1 microgramme par gramme de créate. Alors vous pouvez vous poser la question pourquoi on a fait de différence avant 21 ans à 30 ans, puisque c'est la même valeur. Il faut savoir que logiquement avant 30 ans, avant 21 ans, ça serait plutôt 0,1 microgramme par gramme de créate, mais en fait nos collègues analystes ont dit que c'était un peu compliqué d'avoir des valeurs en dessous de 0,3 microgrammes de créatinine, parce que c'est des concentrations extrêmement faibles et que ça pouvait être un problème au niveau des dosages. Donc en fait, on a retenu effectivement ces valeurs-là. En cas de dépassement, il faut quand même contrôler par un deuxième dosage, puisqu'il peut y avoir eu, pas les urines du matin, des interférences, etc. Donc pour qu'on soit sûr qu'on est effectivement devant une potentielle surexposition et devant des personnes qu'il faudra prendre en charge dans le contexte effectivement du suivi et de la prise en charge. Donc effectivement, on va, alors pour le sang total, je passerai un petit peu plus rapidement, puisqu'on a dit que effectivement, c'est plutôt les urines qui sont intéressantes. Par contre, effectivement, là, c'est les valeurs de référence, toujours pareil, donc au niveau du 95e percentile, et on voit qu'il y a une différence effectivement donc, dans le sang entre le tabagisme et en fait les fumeurs, les non-fumeurs, et on voit qu'on peut aller chez les fumeurs actifs avec des concentrations jusqu'à 2 microgrammes par litre, et ça, c'est donc dans la population générale française. Alors, les organigrammes, vous voyez que c'est un petit peu ce que je viens de vous dire, hein, c'est-à-dire on va se baser, le point de départ, c'est la concentration dans le sol. Est-ce que je suis en présence d'un sol, effectivement, où la pollution est significative, donc au moins supérieure à 0,5 mg par kilo de matière sèche. Et donc, en fait, c'est un petit peu ce que je vous ai dit, on va faire un dépistage chez les personnes, et en fonction, effectivement, en fait, des concentrations urinaires rapportées, en fait, à l'âge, on va répéter le dosage, et si, effectivement, les deux sont concordants, et en fait, c'est des personnes qui vont être suivies. Et en fait, il faut savoir que les complications, donc finalement, de la surexposition au cadmium, elles n'interviennent que si, effectivement, la cadmiurie atteint ou dépasse un seuil de 1 microgramme par gramme de créatinine, quel que soit l'âge. Et en fait, quels sont les effets critiques? Le premier effet, ce sont les atteintes rénales, tubulaires, proximales et glomérulaires, et les indicateurs d'effets précoces qu'on va rechercher à ce moment-là. Pour l'atteinte tubulaire, c'est une protéinurie de faible poids moléculaire comme la rétinol benzene protéine. Et pour l'atteinte glomérulaire, une protéinurie de poids moléculaire élevé, en première intention, la microalbuminurie. Quand la recherche de protéinurie est positive, il faudra effectivement compléter le bilan rénal. Quand la cadmiurie donc, est supérieure ou atteint 1 microgramme par gramme de créatinine, il faudra aussi rechercher dans certaines populations une déminéralisation osseuse chez les femmes ménopausées, chez les personnes des deux sexes âgées d'au moins 60 ans et chez les personnes en fait, qui ont une atteinte rénale que l'on dépiste et lequel il faudra effectivement faire un suivi particulier. Et puis, il faut informer aussi donc, les personnes en situation, les femmes en situation de procréer, et donc toutes les personnes, tous les médecins, sages-femmes, professionnels de santé, qui peuvent avoir à prendre en charge effectivement ces personnes de possibles effets effectivement sur le développement des enfants à naître et nécessitant donc une surveillance attentive en fait des mères, enfin des futures mères, des femmes enceintes et des enfants après la naissance. Alors, quelles sont les autres complications possibles de la surexposition au cadmium? Donc, dans l'argumentaire scientifique, vous retrouverez donc quelque chose qui est quand même très détaillé, effectivement, de tous les effets qui ont pu être publiés dans la littérature. Donc, des effets cardiovasculaires. En fait, il y a une preuve limitée d'un excès de risque de différentes pathologies associées à l'élévation de la cadmiurie et donc la cadmiémie, mais pas celle de la cadmiurie. Et il y a probablement des facteurs de confusion comme le tabagisme qui n'ont pas été forcément correctement identifiés. Sur le plan métabolique, il y a des preuves limitées d'excès de risque de diabète et de prédiabète associés à l'élévation de la cadmiurie. Pareil, mais il y a des facteurs de confusion alimentaire. Sur le plan respiratoire, effectivement, il y a des données, mais sur certains oxydes ou
de sel de calcium et surtout d'irritation effectivement des voies respiratoires à concentration en fait élevée et en milieu professionnel. Sur le plan reproduction, il y a effectivement des preuves limitées chez l'homme, mais suffisantes chez l'animal de toxicité testiculaire, ce qui a fait catégoriser le camion par le CLP en 1B. Et sur le plan cancérogène, il y a eu pas mal de choses sur différents cancers, mais effectivement, ça a été considéré un cancérogène certain pour l'homme, mais comment dire, donc groupe 1 du cirque, mais le seul cancer avéré, en tout cas à l'heure actuelle, c'est le cancer bronchopulmonaire. Il y a effectivement des preuves suffisantes d'un excès de risque élevé chez l'homme en cas d'exposition par voie respiratoire et à forte concentration, donc en milieu professionnel. Alors, effectivement, donc l'aide au diagnostic et la prise en charge, dans les sites où justement les concentrations en fait, donc, de camions dans le sol sont au moins supérieures à 0,5 mg par kilo de poids sec, il faudrait informer donc les professionnels de santé locaux parce que, comment dire, pour qu'ils sachent qu'ils vont avoir peut-être à prendre en charge et à suivre des personnes effectivement surexposées, et les médecins devraient avoir une formation effectivement sur tout ce qu'on vient de dire, hein, qu'est-ce que c'est le cadmium, comment, voilà, quelle est peut-être sa demi-vie qui est très très longue, hein, au moins effectivement de 20 ans, les effets, le dépistage, le suivi, finalement tout ce qu'on est en train de dire, ce que je suis en train de dire, avec un accès effectivement à des services un peu de référence en background comme les centres antipoison, comme les consultations en fait de pathologie professionnelle et environnementale hein, qui existent effectivement en France et qui peuvent aider par exemple les médecins généralistes, voire les gynécologues, etc., s'ils détectent quelque chose pour les aider effectivement dans la prise en charge. Au niveau du traitement et de la prévention, en fait, il n'y a pas de traitement spécifique, hein. Il n'y a pas de chélation recommandée dans ce contexte-là. C'est la réduction des expositions, c'est un traitement symptomatique des complications, de rechercher et de corriger éventuellement carences en fer, en calcium et en zinc, ces carences-là facilitant l'absorption digestive effectivement du cadmium. Et au niveau effectivement de la prévention, c'est essayer d'identifier et de réduire les sources d'exposition. Donc ça nécessite une enquête environnementale par les autorités sanitaires. Et dans tous les cas, limiter, comme on l'a dit au départ, en fait, hein, limiter ou arrêter la consommation de végétaux produits dans le jardin du site ou cueillis dans la nature sur le site, protéger les jeunes enfants avec des mesures dont je parlais sur la DA suivante, surtout de la poussière du sol, et puis informer la population sur les sources, les circonstances possibles d'exposition, les effets sur les santé et les mesures à prendre pour éviter les surexpositions. Et ça, c'est la fiche usager qui a été effectivement établie. Donc la prévention de l'exposition, notamment des jeunes enfants, c'est quelque chose que vous devez connaître parce que finalement c'est à peu près similaire à ce que l'on voit effectivement pour le plomb, qui est quand même un petit peu mieux connu. Et finalement, comme on est surtout sur une contamination sous forme de poussière, c'est limiter finalement ou décontaminer les objets, laver en lavage humide, comment dire, des surfaces de façon répétée. Donc rien de particulier, laver les doudous, etc. Donc vraiment c'est tout à fait similaire en fait à ce qui a déjà été déterminé de longue date en fait pour le plomb. Ça c'est pareil, c'est finalement un des organigrammes. On voit que quand on va effectivement en fait avoir des valeurs donc supérieures effectivement à la valeur limite suivant l'âge, on va effectivement faire une enquête environnementale, on va effectivement donc faire des mesures de prévention, et si c'est supérieur à 1 microgramme par gramme, effectivement donc là on va rechercher les complications, les minéralisations, informer tout le monde tel que je l'ai dit. Au niveau de la surveillance clinique, qu'est-ce qu'on fait, comment dire, donc là, pareil, effectivement, on va, dans ces cas-là, doser effectivement de façon périodique si on est dans ce contexte-là, et on va comparer donc à la valeur sanitaire, effectivement, pour la tranche d'âge, et en fonction, effectivement, on va faire une surveillance avec une périodicité qui est variable. Si la camiorie est inférieure donc à la valeur sanitaire telle que sur la dia précédente, on va faire une surveillance annuelle pour les personnes habitant toujours sur le site, au moins semestriel, si effectivement cette valeur est supérieure, et si effectivement en fait elle dépasse au deuxième dosage la valeur initiale, il faut le contrôler, mais surtout, si vous voulez, il faut répéter l'enquête environnementale, il faut reprendre peut-être le formulaire d'enquête pour voir s'il y a quelque chose d'autre dans les sources d'exposition et comment effectivement on arrive à les maîtriser ou au moins à diminuer. Et puis des fois on peut s'aider justement à ce moment-là de dosage dans le sang total qui va peut-être effectivement à ce moment-là montrer qu'il y a une augmentation et qui permet effectivement de caractériser un peu mieux les variations récentes en fait de l'exposition.
Voilà, et donc c'est surtout, je le rappelle, les effets sanitaires attendus au-delà de 1 microgramme par gramme de créatinine ou à 1 microgramme. Et donc là, il faut rechercher des complications. Et là, cette recherche de complications doit être répétée annuellement. Donc là, c'est pareil, c'est une partie de l'organigramme, tel que finalement que je vous ai exposé. Donc ça, tous ces organigrammes, vous les avez effectivement dans le travail. Il faut savoir donc pour les participants, donc là, je l'ai cité, dans le groupe de travail, nous avions effectivement donc des personnes du Haut Conseil de santé publique, de l'ANSES, de l'INERIS, de la Société française de toxicologie analytique, que je remercie. Il y a peut-être quelques représentants ici, la Société française de santé et environnement, et puis des associations en fait qu'on a dit en France d'usagers, essentiellement des personnes qui vivent dans des régions où il y a effectivement des surexpositions, il y a des sols pollués, et d'ailleurs pas seulement malheureusement pourquoi en fait au cadmium, et effectivement donc un groupe de travail avec un groupe de lecture avec 57 personnes. Vous trouverez effectivement tous les textes, tous les organigrammes sur le site de la Société de Toxicologie Clinique, sur le site effectivement de la Haute Autorité de Santé. Ça se présente un petit peu comme ça, vous voyez. Et en fait, à l'occasion de la rédaction en fait de ces recommandations, il fait savoir en France que pour que l'assurance maladie rembourse un dosage, il faut qu'elle ait l'approbation de la Haute Autorité de Santé. Donc la Haute Autorité de Santé s'est saisie effectivement de ce problème, parce qu'il faut savoir qu'en France, la cadmiurie et la cadmiémie ne sont pas remboursées. Donc effectivement, ils se sont saisis de ça. Ils ont validé en fait en s'appuyant sur ces recommandations, et donc ils ont effectivement donné leur feu vert pour le remboursement en fait de ces 2 dosages, sachant que maintenant c'est dans le background de l'assurance maladie, donc c'est pas encore opérationnel en France, mais théoriquement ça devrait l'être. Je peux pas vous dire exactement en fait dans quel délai, et je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Tournon, pour cette belle présentation. Nous, on a une expérience au Sénégal en ce qui concerne l'exposition au cadmium. Mais ce sont plutôt des gens qui résident à proximité d'une décharge à ciel ouvert. Ce n'est pas exactement la même problématique. Par contre, on a des concentrations en cadmiurie bien plus élevées, tournées autour de entre 4, 5, voire 6 microgrammes par gramme de créa. Mais on a également pu montrer les atteintes rénales, parce qu'on a fait tout un tas de dosages, vraiment un panel de biomarqueurs précoces, et on a pu montrer des lésions au niveau des différents segments néphroniques. C'est juste c'était en complément par rapport à ce que... Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que bon, faut quand même reconnaître. Alors quand même, c'est très inhomogène, hein, si vous voulez, en France, c'est-à-dire suivant bien sûr l'intensité de la pollution. Il y a des régions, effectivement, notamment dans les Hauts-de-France. Alors il y a plusieurs, il n'y a pas que, hein, mais notamment où ils ont des multiples pollutions. Mais Magali vous donnera un autre exemple. Donc en fait, c'est un peu des spots en fait en France. Hein, je veux dire où là, on peut avoir effectivement des contaminations. Il y a des valeurs qui ont presque accédé. Alors comment dire, je pense que votre problématique, malheureusement, elle est encore bien plus aiguë qu'il ne peut y avoir en fait en France. Mais c'est vrai que dans le nord de la France, il y a des endroits où en fait on est presque à ces valeurs-là pour le cadmium, et d'ailleurs pas que, puisque c'est souvent des sites multipollués. Et effectivement, le problème un peu, c'est que c'est une surveillance d'une assez grande population. Hein, je veux dire, ceux qui vivent, même si l'endroit n'est pas très grand en géographie, ça représente quand même une prise en charge, un dépistage, un suivi. Donc c'est vrai que c'est relativement lourd en fait, mais il faut le faire pour la santé des personnes, puisqu'on est sur un toxique qui s'accumule au fil de la vie. Et donc, effectivement, si on voit qu'on est sur un site pollué et des valeurs, effectivement, telles que j'ai indiquées, il faut qu'il y ait une prise en charge des personnes. Nous, on n'a pas pu assurer la prise en charge. Ce qu'on a fait au moins, c'est que officiellement, cette décharge est fermée. Ah oui, c'est ça. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc, nous allons poursuivre à présent avec Dr Labadi. Dr Labadi est médecin de formation. Elle est chef du service de centre antipoison et de toxicovigilance de Bordeaux. Et elle assure la réponse toxicologique à l'urgence, les consultations en toxicologie clinique. Et également, elle appuie les activités d'expertise auprès des ARS, donc les agences régionales de santé. Et Dr Labadi va nous faire une présentation, une conférence sur un cas pratique de prise en charge d'une population résidant sur un sol pollué au cadmium. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Je suis très honorée de pouvoir
parler à ce congrès à laquelle je participe depuis de nombreuses années, voilà, aux côtés de nos amis marocains. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi je prends la suite de Christine pour vous montrer des exemples pratiques de ce qui se passe dans notre pays concernant les sols pollués. Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt, j'ai préparé ce diaporama avec mon pharmacien qui n'est pas ici, voilà, et qui n'a pas de lien d'intérêt non plus. Alors ça, c'est pour vous montrer une cartographie des sites qui ont été répertoriés comme pollués en France. Donc vous voyez qu'il y a quand même de très très nombreux sites, et vous voyez la région Aquitaine en rouge, hein, donc c'est la région dans laquelle j'exerce, où nous avons notre lot aussi de sols pollués. Alors, les origines des sols pollués, bon, je pense que ça coule un peu de source. Hein. On a l'activité industrielle, évidemment, que les activités industrielles soient encore présentes ou passées. Et donc, c'est très important, notamment quand il y a des chantiers de construction, d'avoir l'historique des sols, parce que, malheureusement, il y a eu une époque où on a construit des maisons sur des sols qu'on ignorait pollués, et maintenant on se retrouve avec des habitations sur des sols pollués. Donc, l'historique est quand même très, très, très importante. Il y a également des sols pollués par des activités artisanales, il y a des sols pollués avec des activités minières, il y a des sols pollués avec des activités de guerre. On a encore ça en France, hein, avec des sols dans lesquels on retrouve encore notamment des bombes, des choses comme ça de la Première Guerre mondiale de 1914, hein, donc on a ça aussi. Et puis il y a des terrains qui ont servi d'être de terrains de remblai, où là effectivement on a aussi des sols pollués. On a des installations industrielles classées pour la protection de l'environnement, qu'on appelle les installations ICPE, hein, qui, elles, génèrent des sols pollués. Et puis, on a, de manière tout à fait naturelle, un certain nombre de substances dans le sol, qui sont ce qu'on appelle les fonds géochimiques, et qui, effectivement, peuvent être à l'origine aussi de pollution. Alors, les substances chimiques en cause, à votre avis, dans les sols, à votre avis, quelles sont les substances que l'on rencontre ? Les métaux, ouais. Ouais. Tout. On peut tout trouver. Voilà. On peut trouver des pesticides, on peut trouver des métaux, on peut trouver tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir d'a priori sur les sols pollués. Hein. Il faut faire l'état des lieux et puis voilà. Alors, les conséquences de la pollution d'un sol sur la santé humaine, elle est importante parce que vous voyez que dans le sol, vous allez avoir des contaminations directes pour les enfants, que ce soit par ingestion ou par pénétration percutanée. Les animaux qui vont consommer la végétation vont être contaminés, et comme nous mangeons les animaux, nous allons être contaminés parce que nous mangeons les animaux. Les légumes, que ce soit les légumes feuilles, hein, ou les légumes dits racines, peuvent être contaminés par les sols, et comme nous consommons ces légumes, eh bien, nous pouvons être contaminés. Ensuite, il y a la contamination de l'eau. Hein, donc, de l'eau, on peut avoir la contamination parce qu'on boit de l'eau, parce qu'on se douche avec de l'eau contaminée. Et puis, il y a les contaminations de l'air que l'on respire. Voilà. Donc, vous voyez que les conséquences sont importantes. Et quand on prend en charge un patient exposé au sens large, il va falloir faire l'inventaire de ce à quoi il est exposé. Voilà. Je vais y revenir. Alors, comment ça se passe quand on a un sol pollué en France ? Eh bien, il y a ce qu'on appelle la production d'un rapport, qu'on appelle le rapport d'interprétation de l'état des milieux, un IEM. Donc, c'est un outil de gestion des sols pollués, et ce rapport vise à identifier l'ensemble des modes d'exposition. Donc, exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire les eaux, que ce soit les eaux de surface ou les eaux de profondeur. Par exemple, si les gens ils ont des puits, voyez, les légumes, quand ils poussent sur ces sols-là, l'ingestion de terre par les enfants, l'inhalation de poussière, l'inhalation de substances toxiques qui peuvent être émises également, et puis, bien sûr, le contact cutané. Et donc ça, une fois que cette identification est faite, il va y avoir des mesurages qui vont être faits, alors dans l'eau, dans le sol, dans l'air, en fonction des différents polluants qui ont été identifiés. Et il va y avoir donc ces campagnes de mesure à différents endroits du sol pour pouvoir un petit peu qualifier l'exposition. Voilà. Et ensuite, il va y avoir des modèles mathématiques qui vont être appliqués et qui vont permettre de calculer les concentrations des polluants dans les milieux à partir des données disponibles d'autres milieux, surtout quand ils ne sont pas accessibles. Alors, un premier exemple, alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, si on voit très bien, alors moi je ne vois pas très bien là, mais là vous voyez très bien. Donc, c'est un petit village dans ma région, et vous voyez en rouge, alors j'ai la possibilité de mettre une flèche ? Oui. Vous voyez ici, c'était une ancienne mine, hein, ce qui est rouge, c'était une ancienne mine.
désaffectée. Et ici, vous avez une maison d'habitation dans laquelle se trouvent 4 adultes et 7 enfants. D'accord? Et là, vous avez une petite mare. Puis à côté, vous avez, on ne le voit pas bien, mais vous avez au milieu des arbres une petite aire de jeu où les enfants jouent. Voilà. Alors évidemment, c'est une mine, donc ça a été identifié comme un sol potentiellement pollué. Donc des mesurages ont été faits. Alors vous voyez, les petits carrés rouges, ce sont les mesurages de sol qui ont été faits un petit peu partout, vous voyez, sur le site. Et puis les petits ronds bleus, alors ici par exemple, tout ça, c'est les prélèvements d'eau, d'accord, qui ont été faits. Alors, les résultats, vous voyez, alors moi je ne vois pas bien, mais vous, je pense que vous voyez mieux. Vous avez donc les concentrations, alors ça c'est les résultats pour le plomb, d'accord? Donc vous avez les résultats du plomb, alors on admet en France des concentrations dans le sol qui doivent être inférieures à 300 mg par kilo de matière sèche de sol. Donc vous voyez que c'est le petit carré orange, enfin jaune, pardon, jaune et puis bleu. Tout ce qui est rouge, enfin orangé, rouge et noir, donc vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, vous voyez ici c'est noir, là tout ça c'est rouge, et vous voyez qu'à côté de la petite mare, là où les enfants se baignent, c'est rouge. Tout ça, ça contient du plomb dans des concentrations qui ne sont pas acceptables en termes d'effets sur la santé. Alors, la question qui suit après tout ça, c'est le patient finalement, est-ce qu'il est exposé ou est-ce qu'il est surexposé? Parce que exposé, on l'est tous dans notre environnement, comme on l'a expliqué. Donc la question est de savoir, c'est pour ces personnes qui vivent sur ces sols-là, s'ils sont plus exposés que ce qui est acceptable, ce qu'on appelle la surexposition. Donc on prend en compte des hypothèses et des scénarios réels et explicites. Alors on dit par exemple, un enfant de tel âge, il mange à peu près tant de poussières par jour. Tout ça, c'est publié dans des rapports. Voilà. On tient compte de l'eau de boisson. Si on sait qu'il y a X concentration d'un polluant dans l'eau de boisson et que l'enfant, pour son âge, boit 1,5 litre par jour, on peut calculer la quantité qu'il avale. Voilà. Et ensuite, on compare ces scénarios, quand on a coupé toutes les sources, avec les valeurs journalières qui sont admissibles sans effet pour la santé. Alors, comment on fait pour tout ça? Il y a cinq axes de réflexion. Le premier axe de réflexion, c'est le questionnaire exhaustif. Donc, on soumet un questionnaire à ces patients. Donc, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils jouent dehors, est-ce qu'ils jouent dedans, est-ce qu'ils se baignent dans la mare, est-ce qu'ils ne se baignent pas, est-ce qu'ils ont des loisirs autres, par exemple le tir, s'ils tirent, vous voyez, parce qu'avec les balles, on a du plomb. Est-ce qu'ils ont une profession qui les expose à des polluants? Voilà. Ensuite, on va leur proposer des dosages biologiques, d'accord? Alors là, le dosage biologique, je laisserai parler les gens de la FMPDF qui viennent d'arriver, mais en gros, ce qu'on dit, nous, les cliniciens, c'est pas compliqué. C'est le bon moment, il faut le faire au bon moment. Donc, Christine l'a bien expliqué pour le cadmium, c'est le matin, d'accord? Le bon moment. La bonne matrice. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher du cadmium dans les cheveux, alors que la matrice validée, c'est le cadmium urinaire, voyez. Et la bonne technique, donc effectivement, il y a des techniques validées pour les mesurages de certains polluants qu'il faut absolument respecter. Parce que sinon, vous avez des résultats qui sont totalement ininterprétables. Alors, ensuite, troisième axe de réflexion, c'est bon, alors le patient, on sait comment il vit, on lui a fait des mesurages. Troisième, est-ce qu'il a des maladies particulières? Donc ça passe par un examen clinique, on l'examine et on regarde si cliniquement il présente, alors par exemple, je ne sais pas moi, pour les gens exposés à l'arsenic dans ma région, parce qu'il y a eu beaucoup d'arsenic dans ma région en raison des vignes, puisque à Bordeaux, dans les vignes, on mettait de l'arsenic comme pesticide. Voilà, donc on regardait à l'époque, si les gens ils avaient des atteintes cutanées des mains. Ouais, parce que c'était assez classique avec l'arsenic. Voilà, donc on fait un examen clinique, puis après, on se pose la question, est-ce qu'il y a un traitement? Et puis, s'il y a un traitement, qui est-ce qu'on traite? Voilà, et question corollaire, comment on surveille ces populations? À partir du moment où on sait qu'ils sont surexposés, comment on les surveille? Alors, vous avez à droite un exemple du questionnaire de renseignement pour l'arsenic, qu'on a publié sur notre site. Tout ça, c'est sur le site de la société de toxicologie clinique. Alors, deuxième exemple, c'est le plus récent. Donc, ça se passe là, il y a un mois. Alors, vous voyez ici, vous avez un site industriel. D'accord? Donc, j'ai choisi cet exemple, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce site industriel, c'était autrefois la Société royale asturienne des mines, qui était une société marocaine. Voilà. Et donc, elle avait implanté un site de production
Et en gros, ils nous ont dit on est très vieux, donc on ne croit pas que ça va avoir une incidence sur notre vie. Donc on n'a pas insisté parce qu'ils n'avaient pas non plus des taux qui étaient quand même très élevés. Donc on a vu ces 10 patients. Il y a quelques dosages qui doivent être refaits pour les raisons que je vous ai expliquées. Donc les patients ont tous été recontactés, leur médecin traitant aussi. Voilà, on a quand même un petit bémol à ajouter sur ça parce que dans les analyses que l'on recevait, on n'avait pas le statut rénal des patients. Donc on a considéré qu'ils n'avaient pas de maladie rénale, considérant que si ça avait été le cas, dans la mesure où on avait demandé au médecin généraliste de nous informer de cette pathologie si ça existait, et qu'on n'avait reçu aucun appel, on a considéré qu'ils n'avaient pas de pathologie rénale. Voilà. Mais ça reste un petit bémol quand même. Alors reste quelques questions. La première, c'est la représentativité de la cohorte, parce qu'en somme, on n'a pas de cas grave, quoi, pour être clair. Hein. On ne sait pas exactement quel est le nombre total d'habitants sur ces sols. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir organiser quand même le recontrôle de ces patients, avec notamment l'académie annuelle pour ceux qui vont rester sur ce lieu de résidence, notamment les plombémies pour les enfants, les femmes en âge de progrès, tout ça. Donc ça, il va falloir que ça soit organisé. Donc ça va être le travail suivant qu'on va faire. Voilà. Et ceci est un exemple pour vous montrer la collaboration qu'on peut avoir en France entre le centre antipoison, l'agence régionale de santé, les médecins généralistes et les centres hospitaliers de proximité quand il y a un problème avec des patients exposés sur un sol pollué. Je vous remercie de votre attention. J'en profite pour vous montrer mon équipe. Ah bon, on ne la voit plus? Ah, on ne la voit plus? Ah bon non, bah, je ne sais pas pourquoi. Ah bah les voilà. Ah, quand même. Merci beaucoup, docteur Labadi. Au fait, c'est excellent, votre présentation, elle est excellente. Justement, elle montre parfaitement la collaboration entre les différentes institutions, justement, pour limiter l'exposition aux toxiques. En fait, on s'est rendu compte, si vous voulez, que les médecins généralistes ne connaissaient pas du tout cette problématique. Parce que c'est compliqué d'arriver de dire, écoutez, nous on est les meilleurs, là, on va vous voir vos patients, vous allez voir. Mais en réalité, on les a contactés, il y a eu des réunions en amont, ça a été un peu long à organiser. On leur a expliqué ça, on leur a dit, si vous savez faire, pas de problème, vous voyez vos patients, pas de souci. Mais en réalité, ils nous ont expliqué qu'ils ne connaissaient pas. Donc c'est pour ça qu'on a organisé cette consultation déportée. Alors c'est compliqué à faire parce que l'Aquitaine, c'est grand. Il n'y a qu'un seul centre antipoison en Aquitaine et on a plusieurs sites pollués comme ça. Et donc ça prend du temps, quoi. La gestion de tous les cas, tous les dossiers, le fichier Excel, qui a envoyé quoi, à quelle heure il a fait son analyse, enfin, faut être hyper méticuleux. Le pharmacien, ça, c'est parfait pour lui. Il est hyper méticuleux. Voilà. Merci beaucoup, merci. Donc, voilà. Donc, la dernière conférence, donc j'appelle professeur Megarban pour le présenter une conférence intitulée « L'exposition au sulfure d'hydrogène, quels risques toxiques environnementaux et professionnels ». Très bien, merci beaucoup. Donc, je m'exprime cette fois-ci au titre de la STC. Voilà, donc nous sommes ravis évidemment de venir dans ce congrès et donc de présenter un certain nombre de données. Donc moi je vais parler du sulfure d'hydrogène, donc qui est une circonstance assez rare d'intoxication environnementale ou professionnelle, mais néanmoins aux conséquences très sérieuses. Alors je n'ai pas de conflit d'intérêt, donc je vous rassure tout le monde, je vais faire le plus vite possible, car tout le monde a envie que ça se termine cet après-midi. Alors, donc, sur les diapos, je vais dire les points importants pour aller vite. Donc, le sulfure d'hydrogène, c'est un gaz qui d'abord sent l'œuf pourri, donc c'est assez mauvais, qui est hautement inflammable, explosif, sans couleur. Et donc, évidemment, il est produit essentiellement par la putréfaction des substances organiques en présence de bactéries dans des milieux où il n'y a pas trop d'oxygène. Et donc, malheureusement, il est à l'origine, à ce moment-là, d'intoxication des personnes qui vont le respirer. Alors, voici différentes circonstances industrielles ou naturelles de production de ce gaz. Et c'est important, c'est pour ça que j'avais pensé à faire ça. C'est que vous voyez les tanneries de Fès sont une source importante. Alors, vous allez me dire après si vous voyez ce type d'intoxication, je ne sais pas. Mais les tanneries sont une source importante de production de sulfure d'hydrogène. C'est pour ça que j'ai choisi le sujet.
Alors, en général, dans la littérature, ce n'est pas tellement les tanneries de Fès qui sont évoquées, c'est plus l'industrie pétrochimique, notamment aux États-Unis, par exemple, où c'est un sujet important. D'ailleurs, là-bas, les médecins du travail et les hygiénistes connaissent le problème et ont des détecteurs. Les ouvriers et les travailleurs reçoivent un enseignement pour la prévention afin d'éviter tout risque. Car quand on regarde les toxiques responsables de décès sur le lieu de travail, eh bien on voit que c'est la deuxième cause après le monoxyde de carbone, donc quand même ça a des conséquences assez importantes. Alors plus récemment, une problématique dans les Antilles françaises a émergé, et un peu plus largement dans les Caraïbes, c'est l'échouage d'algues, les sargasses sur les côtes en très très grande quantité, qui restent comme ça sur les côtes et qui finissent par pourrir et qui dégagent ce genre de gaz. Et plusieurs intoxications d'animaux, mais aussi d'humains qui sont rentrés dans ces zones et qui ont respiré le gaz, avec des décès rapportés, ont été signalés. De plus, le risque d'intoxication chronique cette fois-ci, c'est-à-dire comme les sargasses sont en permanence là, ça dégage le gaz et cette fois-ci on est exposé de façon prolongée. Eh bien, c'est un tableau un peu moins bien connu, mais un certain nombre de symptômes, comme vous voyez, neurologiques notamment, ont été attribués à cette émission de gaz. Alors voici un exemple typique d'une intoxication grave telle qu'elle peut survenir. Donc c'est un navire avec un tank à l'intérieur, enfin un réservoir, pardon. Et donc il a servi à transporter de l'huile végétale. Et donc deux ouvriers sont rentrés dans le tank pour le nettoyer. Et malheureusement, l'un d'entre eux est mort. Alors on a constaté en fait, pour comprendre son décès, c'est que en fait, le tank avait été lavé avec de l'eau de mer 3 semaines avant. Et en fait, quand il a été rempli d'huile végétale, eh bien, cette huile a servi d'aliment à des bactéries qui étaient dans l'eau de mer, qui étaient restées résiduelles dans le système. Et comme il n'y avait plus d'oxygène, eh bien, les bactéries anaérobies se sont produites et ont produit le gaz. Et lorsque on a retiré l'huile, il ne restait plus que le gaz, pas d'oxygène. Et quand l'ouvrier est rentré dans le réservoir pour le renettoyer, il est mort instantanément. Donc ça, c'est typique de l'accident. Alors, le sulfure d'hydrogène, c'est donc un gaz donc qui a une odeur assez désagréable, donc d'œuf pourri, qui est donc inflammable, comme je l'ai dit, qui par contre ne s'accumule pas dans la nature et qui a un métabolisme rapide. Alors, comme je l'ai dit, cette odeur est assez caractéristique, mais néanmoins, le nez de l'homme s'y habitue, et donc assez rapidement, dans le temps, il ne ressent plus l'odeur quand il est dans le milieu. Il faut savoir que c'est un gaz naturel aussi, que l'on produit tous ici, par les bactéries digestives. Et donc, c'est à l'origine, par exemple, des gens qui ont une haleine pas terrible, ou des gaz digestifs qui sentent très mauvais. Voilà, c'est ce gaz-là. Il faut savoir que le seuil de toxicité est assez faible. Alors, ce que j'ai lu, donc je le rapporte, paraît-il, le corps humain contient une quantité de gaz que si on la multiplie par 2, on peut en mourir. Donc, on vit sur un fil assez étroit. Alors, en tout cas, quand ça rentre dans le corps humain, à partir de l'intestin, c'est rapidement métabolisé par des voies que je vous passe, d'oxydation, de méthylation, et ça finit par donner des thiosulfates et une élimination urinaire. Alors, le gaz est un gaz asphyxiant, donc il va agir comme le monoxyde de carbone et le cyanure, et notamment, il va agir sur la cytochrome oxydase et sur la succinate déshydrogénase mitochondriale, et donc il va bloquer le cycle de Krebs et entraîner donc une hypoxie cellulaire importante. Il a par ailleurs un effet d'irritation des muqueuses, et donc aussi il peut brûler les yeux, la partie supérieure des voies respiratoires. Et enfin, il a une neurotoxicité aussi un peu spécifique. Il va entraîner au début une hyperventilation, qui est d'ailleurs délétère, puisque la personne va respirer encore plus de gaz, et puis ensuite une dépression
des voies respiratoires et donc une asphyxie et un décès. Voilà, donc évidemment les effets, vous imaginez, sont dose dépendants, je vous passe. Et donc le tableau clinique typique, c'est la syncope brutale, c'est-à-dire la personne rentre dans une pièce où il y a le gaz et en ouvrant la porte, boum, il tombe brutalement en 2 secondes à cause de tous les effets que je viens d'énumérer. Lorsque c'est un peu moins grave, il peut avoir des troubles neurologiques qui peuvent aller du coma aux convulsions, à l'AVC et des troubles cardiaques avec des arythmies. Bien sûr, l'hyperlactatémie est aussi un marqueur comme dans le cyanure. Par ailleurs, évidemment, il va avoir des brûlures au niveau des yeux, au niveau des voies respiratoires, et donc il peut avoir là aussi une insuffisance respiratoire aiguë qui s'installe. Voilà, c'est une circonstance importante d'intoxication sur le lieu de travail, et lorsque le décès est observé, c'est toujours quasiment en association à cette intoxication brutale, à tel point que les Anglais, enfin les Américains, ont une expression que je vous ai notée, j'ai du mal à la traduire, mais c'est l'effet marteau. C'est quasiment comme si on prend un marteau, on vous donne un coup sur la tête, et puis vous tombez instantanément et vous êtes mort, lié à ce mécanisme de toxicité. Alors le diagnostic, évidemment, c'est une approche un peu clinique, mais au début, on ne sait pas trop, est-ce que c'est le CO, est-ce que c'est le cyanure, est-ce que c'est un autre gaz. L'odeur, comme je l'ai dit, se dissipe rapidement, donc ce n'est pas aussi facile. Bien sûr, il faut faire un bilan général et on peut mesurer les sulfides par chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, mais c'est un dosage qui manque de spécificité. Les analystes nous expliqueront pourquoi. Plus intéressant, puisqu'il faut très vite avoir le diagnostic, c'est de posséder ce type de détecteur. Et donc, dès que vous rentrez dans la pièce, vous mettez le détecteur, il sonne, et là, c'est spécifique. Et donc, tous les gens qui travaillent dans ce type d'industrie où il y a ce risque possèdent ce détecteur. Alors, il y a 2 choses à bien connaître. Premièrement, c'est le risque au moment du bouche à bouche. Donc, il ne faut surtout pas faire de bouche à bouche au patient qui est tombé avec un coup de marteau sur la tête, car sinon vous allez tomber juste avec lui si vous respirez le gaz. Donc, pas de bouche à bouche. Ensuite, le risque de contamination secondaire est faible, n'est pas nul, donc il faut quand même se méfier et il vaut mieux rentrer avec une tenue telle qu'on vous l'a montré, notamment avec un masque à gaz évidemment dans la zone. Alors, la prise en charge commence dès la phase préhospitalière avec un certain nombre de mesures non spécifiques. Ensuite, vous êtes admis à l'hôpital, évidemment, si vous êtes dans le coma, vous avez convulsé, vous avez des troubles neurologiques. Et puis, on va vous faire une réanimation classique. Alors, les antidotes sont très discutés. Néanmoins, on peut discuter les agents méthémoglobinisants, l'hydroxocobalamine et l'oxygénothérapie hyperbare. Alors, le niveau de recommandation, tout ça, évidemment, est très faible, il n'y a pas beaucoup d'études. Voilà. Malgré tout, l'agent, parce que c'est les États-Unis et parce que ce sont des données un peu anciennes, l'agent qui est mis en première position, c'est les agents inducteurs de méthémoglobinémie, donc notamment le nitrite d'amyle, le nitrite de sodium. Il n'y a pas besoin du thiosulfate de sodium qui n'est pas utile. Il faut savoir qu'il y a un agent qui s'appelle le 4-DMAP, qui est produit en Allemagne, qui peut aussi servir dans ces circonstances. Mais à mon sens, l'hydroxocobalamine devrait tout à fait marcher, mais il y a très très peu de données. Voilà, l'oxygénothérapie hyperbare, c'est un peu plus historique aussi. Quand on ne sait pas quoi faire, on fait de l'oxygène. Je ne suis pas certain que ça a un intérêt, mais c'est proposé par certains dans les formes les plus graves. Vous voyez, les références sont assez anciennes, donc je me méfierai. Voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est éviter les erreurs lorsque ça survient. Quelles sont les erreurs ? D'abord, de suspecter ce diagnostic lorsque vous avez quelqu'un qui fait une syncope brutale sur un lieu professionnel. Deuxièmement, quand vous avez l'impression de sentir l'œuf pourri. Et puis, à ce moment-là, évidemment, ne pas rentrer dans la zone sans masque à gaz, sinon vous allez tomber comme votre collègue assez rapidement. Voilà. Et ensuite, évidemment, se méfier que souvent, il y a un traumatisme crânien associé dans les cas les plus graves de chute brutale des patients. Et bien sûr, ne pas faire de bouche à bouche, comme je l'ai expliqué. Voilà, tout ça représente des challenges pour les toxicologues et les médecins du travail, mais vous avez bien compris, et je vais résumer et terminer ma présentation. Si vous savez ce résumé, tout va bien pour vous. Premièrement, le sulfure d'hydrogène est responsable d'une syncope brutale, donc c'est l'effet marteau, coup de marteau sur la tête. Deuxièmement, il faut ne pas faire de bouche à bouche et rentrer dans la zone avec une tenue de protection.
La décontamination est utile, même si ça n'est pas un gaz persistant sur les vêtements, mais malgré tout, il faut s'en méfier parce que c'est assez grave. Troisième point, le traitement est essentiellement de support, et la mesure principale, c'est sortir le corps de la zone où il y a le gaz. C'est le principal truc. Ensuite, faire les mesures classiques. Il faut malgré tout discuter les antidotes. Donc la littérature propose surtout les agents méthémoglobinisants, à mon sens, qui peuvent être remplacés par l'hydroxycobalamine, mais il n'y a pas beaucoup de preuves. L'oxygénothérapie hyperbare, c'est un peu plus douteux, mais en tout cas, certains le proposent. Voilà, merci beaucoup. Merci Bruno. Je crois qu'on va prendre juste 5 petites minutes ou 10 pour des questions pour nos différents orateurs. Merci. J'ai une question, s'il vous plaît, pour Dr Labadi. Donc, quand vous... Voilà, merci beaucoup. Donc, quand vous dites... c'est-à-dire saisine... Quand vous dites saisine... Saisine. Oui. C'est-à-dire c'est comment c'est réglementé, c'est-à-dire c'est quelle institution qui réglemente toute cette collaboration, toute cette coordination au fait entre les différentes institutions. Vous dites c'est une saisine de la. En fait, les saisies, c'est la demande en fait d'une agence à un service de l'État. Alors nous, les centres antipoison, c'est le service d'État, et donc on a ce qu'on appelle une expertise d'appui. C'est-à-dire que n'importe quelle agence d'État peut nous saisir, comme elle peut saisir la Société française de toxicologie analytique, comme elle peut saisir la Société française de toxicologie clinique, pour avoir un avis d'expert. Mais dans ce cas-là particulièrement, quand il y a plusieurs... Ah ben alors nous on est saisis comme experts, c'est-à-dire que nous en fait, nous ce qu'on nous demande, c'est de donner un avis sur la prise en charge du patient. Moi, par exemple, on ne va pas me demander un avis sur comment il faut organiser le chantier pour dépolluer le sol. Là, ils vont saisir une autre institution. Et en fait, il y a en général, je dirais, un capitaine à bord du bateau. C'est-à-dire que chez nous, en l'occurrence, c'est la préfecture. Donc, sur les sols pollués, en général, c'est le préfet qui coordonne tous les services de l'État et qui... voilà. Ben, c'est la même chose pour nous. Je voulais juste m'assurer. En fait, c'est les autorités locales. Quand vous dites préfet, c'est ministère de l'Intérieur. Ouais. C'est exactement pareil chez nous. Et c'est très important que chacun reste dans son rôle. Très bien. Voilà. Parce que sinon, c'est compliqué. Quand il y a une investigation pareille chez nous. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Et juste pour compléter, quand il y a une saisine qui donne lieu à des recommandations, c'est ce tableau qu'a présenté Christine à un moment donné où on voit toutes les agences qui font chacun leur propre activité dans leur expertise pour qu'à la fin chacun soit coordonné, parce qu'ils avaient remarqué qu'à un moment les uns faisaient un peu le travail des autres, le travail était fait en double, et donc il y a eu effectivement cette réorganisation pour que le travail se fasse dans de bonnes conditions et aboutisse. C'est une problématique qui est pas du tout émergente mais très régulièrement sur le devant de la scène en France. Et je vois que ça concerne aussi les pays comme le Sénégal. Vous avez présenté quelque chose, des pays comme le Maroc, qui s'y intéressent de façon précoce, et c'est une très très bonne chose. Donc allez sur le site, vous retrouverez les recommandations produites dans ces conditions. D'autres questions dans la salle? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va... Oui, je crois que tout le monde est fatigué, a envie d'aller au cocktail de bienvenue. On termine cette session dédiée à la STC. On remercie encore le professeur Sana Chour de son invitation et on vous félicite tous et on vous souhaite une bonne soirée. Donc, sans plus tarder, on va lancer la séance d'ouverture du congrès. On va appeler les différents représentants des sociétés savantes. Donc, Monsieur le Président de la Société française de toxicologie analytique, Monsieur Gallard, qui est avec nous. Donc, vous restez avec nous pour représenter la Société de toxicologie clinique. Nous avons aussi le Centre antipoison et de pharmacovigilance avec nous.
Nous avons aussi l'association marocaine de santé, environnement et toxicologie. Donc pour la cérémonie, il y a aussi le professeur Abour Zaksana qui représente la faculté étant vice-doyenne à la pédagogie. Donc veuillez vous mettez. يلا ايش يلا mettez-vous. American. Et bien sûr, on invite aussi notre spécial invité, c'est l'équipe américaine. Special guest. لا بجوج صافي معليش جيبي لي كرسي لا صافي يلا دابا لما نعطيو لا بارول باش نبداو. Donc on donne la parole d'abord à monsieur le président de la Société française de toxicologie analytique. À vous la parole, monsieur Amin. Merci Madame Sana Achour. Chère audience, bonsoir à toutes et à tous. On est très ravis, honorés d'être parmi vous aujourd'hui. Cet événement qui va au-delà d'un simple rassemblement, donc il symbolise le lien fort entre nos deux sociétés. Et pour cela, merci beaucoup pour l'invitation. La SFTA est très fière d'être partenaire de cet événement auquel elle participe activement. On a vu à travers la réunion des jeunes scientifiques hier, qui a précédé justement le congrès, et par une session que vous aurez l'opportunité de découvrir demain. Donc, ce qui constitue la richesse justement de ce congrès. J'espère que vous allez profiter encore pour le reste du congrès d'un débat très riche et d'un savoir partagé. Merci. What's the question? Okay. Yeah, so again, my name is Riley Jones, and it's been wonderful to be here. I've been really impressed by the speakers and how welcoming everybody has been. It's been a wonderful conference for us. Yes. Okay. Tim Conley, and I just want to echo Dr. Jones's comments. I very much appreciate the invitation to be here. You know, whenever we come to these things, we learn as much as we teach. You know, and so we greatly appreciate the opportunity to learn with you all, and we hope that we get to do it again in the future. Thank you very much. We are very happy to receive you to Fès, and we are very grateful for your commitment to our event. Thank you very much for your precious contributions. Donc je vais me répéter. De la part de la STC, encore merci de cette invitation à participer au congrès. Je crois que nous y participons régulièrement depuis la création de cette manifestation. Nous sommes très heureux et nous pouvons profiter de votre hospitalité légendaire. Je profite là pour le coup d'avoir le micro pour annoncer tout de même notre prochain congrès qui aura lieu en novembre 2025 à Bordeaux. Magali Labadi qui est là sera une des grandes organisatrices. Nous espérons vous y voir parce que je crois que nous avons encore des choses à partager. Merci encore. Merci beaucoup pour les deux sociétés françaises. Justement, je signale que c'est une collaboration qui date depuis au moins 18 ans.
Oui, 18 ans de collaboration, 18 ans d'échange. On est très fiers aussi d'être l'un de vos collaborateurs. Il faut dire qu'au-delà du congrès, nous avons énormément de projets ensemble, énormément d'études. C'est une collaboration qui est très, très fructueuse. On espère que ça soit durable dans le temps, avec beaucoup d'autres projets. D'ailleurs, c'était très prometteur hier. Donc, la réunion jeunes chercheurs, il y avait énormément de choses à discuter. C'était impressionnant. Donc, on aura probablement le temps d'en discuter encore, peut-être en dehors du congrès aussi, parce que nous avons énormément de choses à travailler ensemble. On en est très conscients, on en est très contents, on en est très fiers. Et merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Alors, je transmets tout d'abord les salutations de Monsieur le Doyen, Faculté de médecine, pharmacie et médecine dentaire, qui s'excuse pour des raisons de déplacement, ainsi que les salutations également de Monsieur le Président de l'Université. Alors, c'est toujours un grand plaisir d'assister à ce genre d'événement. Donc, nous a accoutumé Madame Achour. C'est pas pour rien, Madame la Présidente. C'était la première interne et la première résidente en toxicologie au Maroc, donc je la félicite énormément pour ce congrès. Des thématiques qui allient l'histoire et le futur, l'enseignement d'aujourd'hui et l'enseignement également de demain. Du professionnel à l'accidentel, du chimique à l'organique, du domestique, de toutes les circonstances. Là, quelle que soit la spécialité, on se voit dedans, dans la toxicologie. Et je vous félicite énormément pour la qualité des travaux et conférences déjà faites. Et la faculté est toujours là pour soutenir ce genre d'événements scientifiques. Et à demain également. Merci. Merci beaucoup, professeur Abourzak. Je vous rappelle que les professeurs de pédiatrie, c'est normal, elle est en contact avec les intoxications et elle comprend l'intérêt. Elle est aussi vice-doyenne à la pédagogie, donc il comprend très bien l'apport de la simulation comme un outil de pointe pour l'enseignement. Justement, c'est une approche innovative qui est très, très appréciée par les étudiants. On a constaté l'impact positif cette matinée. On a eu tous les participants qui sont restés présents jusqu'à 13h, 14h avec nous. Donc, c'était impressionnant de les voir avec nous jusqu'à 14h. Donc, ça montre qu'il apprécie beaucoup la simulation. On a constaté aussi cet effet au niveau de nos amphis. Donc, on a l'habitude maintenant de voir de plus en plus, malheureusement, c'est la réalité des amphis qui sont désertés des étudiants. Alors, quand on a fait cette année l'essai de faire une classe inversée, c'était magnifique. Là, il apprécie très bien parce que le cours il est déjà étudié chez eux, à leur rythme, tranquille, pas de souci. Et on a conservé quelques heures pour les jeux de rôle, pour les cas cliniques, pour des cas de simulation. Et là, les étudiants, ils étaient très présents, ils étaient très intéressés. Et donc voilà, on ne regrette pas d'avoir choisi la simulation. C'était finalement une thématique très intéressante. On voit déjà l'impact positif sur l'audience. On encourage cette approche pour l'enseignement, pour la pédagogie, parce que c'est très très intéressant pour la pédagogie. C'est très intéressant aussi en toxicologie, parce que les cas d'intoxication, ils se prêtent très très bien à la simulation. Nous avons des cas d'urgence, on doit prendre rapidement le patient. Des fois, il doit être intubé, il y a des gestes à faire qu'il faut apprendre sur un mannequin peut-être. On peut simuler des cas et les gérer dans un environnement qui est très sécuritaire et très contrôlé. Et donc voilà, la toxicologie, il se prête très très bien à la simulation, d'autant plus, comme on a expliqué ce matin, ça ne coûte rien du tout et ça apporte énormément. Donc on donne la parole à Madame la Présidente de l'AMCETOX. Merci. Donc c'est un plaisir pour l'association marocaine Santé Environnement et Toxicovigilance, AMCETOX, qui est une association jeune. Elle a été créée en 2019. Donc c'est un plaisir de participer à ce congrès qui devient en fait un rituel et on ne peut pas s'en passer. Je félicite les organisateurs d'avoir choisi cette thématique de simulation.
Je pense que ça va permettre, à l'instar des autres disciplines, et je pense que ça va permettre à la discipline d'aller de l'avant. Donc, sans trop tarder, je réitère mes félicitations. J'espère aux participants un bon résultat et je souhaite la réussite au congrès. Merci. Merci Madame la Présidente. Je voudrais juste signaler qu'il n'y a que deux sociétés savantes qui s'intéressent à la toxicologie. Il y a la SMTCA et l'AMCETOX. Donc voilà, on collabore ensemble, on travaille ensemble pour aller de l'avant pour cette spécialité. Et je crois que le meilleur est pour la fin. Nous avons le mot de Madame chef de département du centre antipoison qui a remplacé Madame la directrice du centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc. À vous la parole, Madame Chaoui. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, comme vous l'avez dit, je remplace Dr Siani Houda, qui a pris la direction du centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc après professeur Souleymani. Et je vous remercie infiniment pour l'invitation. Moi, et pour dire, qu'est-ce que je vais dire sur la collaboration entre le centre antipoison et la SMTCA. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, pour dire que c'est une collaboration qui a commencé dès la création de la SMTCA. C'est un bébé, hein, la SMTCA, c'est un bébé du centre antipoison. C'est un bébé. Professeur Souleymani, elle est la fondatrice de la Société Marocaine de Toxicologie Clinique et Analytique. Donc, un bon nombre de la société sont des fonctionnaires du centre antipoison. Donc la collaboration, voilà. Donc la collaboration, voilà, elle a été depuis le début. C'est une collaboration qui a été fructueuse. Donc par l'organisation de congrès de façon régulière tous les 2 ans, sauf pour pendant la pandémie Covid, c'était la seule exception. Donc c'est le moment justement d'échanger nos travaux, d'échanger avec les réanimateurs, avec toutes les disciplines, d'échanger avec les sociétés françaises qui s'intéressent à la toxicologie, avec les sociétés, d'autres pays qui s'intéressent à la toxicologie, aux risques chimiques. Je souhaite beaucoup de succès à cette collaboration et qu'elle dure dans le temps. Et je souhaite beaucoup de succès à ce congrès. Et je remercie encore une fois le comité d'organisation pour la qualité de l'organisation, le comité scientifique pour le choix de la thématique que vous avez très bien défendue. C'est une thématique qui s'impose d'elle-même. Et je vous souhaite un très bon congrès. Merci Madame Chaoui, comme elle avait bien mentionné. Donc la CMTCA c'est le bébé du centre antipoison. Donc Madame Souleymani c'est la fondatrice de la CMTCA. Elle est toujours notre présidente d'honneur. Bien sûr, la collaboration avec le centre antipoison, elle n'est pas à démontrer. Donc on est une seule équipe, d'accord. Je ne crois pas qu'il y a une collaboration, mais on est la même équipe. Et j'étais très contente ce matin. Les cas de simulation, ils ont bien démontré le rôle du centre antipoison, notamment la réponse téléphonique. C'était très pertinent parce que les jeunes médecins aux urgences, ils se trouvent désarmés devant ce type d'intoxication. C'était le cas du méthanol tout à l'heure. Donc, ils ont pensé à la toxi-infection alimentaire, au monoxyde de carbone. Et donc, voilà, c'est des cas qui sont rares, mais qui sont graves, qui sont collectifs. Les jeunes aux urgences n'ont pas l'habitude de gérer ce type d'intoxication. Et l'appel au centre antipoison a rapporté énormément de choses. Il a pu redresser le diagnostic, indiquer la thérapeutique, expliquer la démarche à suivre. Et donc, on a tout à gagner en contactant le centre antipoison. Je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup pour l'assistance qui est restée avec nous toute la journée. Et j'espère vous voir aussi nombreux demain. Et très bon congrès. Bien sûr, on vous invite à un cocktail dînatoire